Kapitel 141, Aufstiegsbefehl. Als der Schwarzmann und der Ladenbesitzer den fliegenden Talisman erblickten, veranderte sich ihr Mien. Ihre Blicke auf Hanli wurden deutlich ernster. Schließlich war jemand, der einen so hochrangigen Talisman besaß, kein gewöhnlicher Mensch. Okay, ich Tosh, sagt der Schwarzmann entschlossen. Why hat ein so offensichtlich vorteilhaftes Geschäft blenden können? Doch woher möchte ich tessen, was du gesagt? Dieses Fragment sieht als spirituelle Energie an, unabhängig von äußeren Objekten, richtig? Wenn es stimmt, Tosh ich sofort. Wenn nicht, investiere ich nicht in diesen Gegenstand, sagt Hanli ruhig. Der Schwarzmann war zunächst von Hanlis Worten überrascht, doch nachdem den schon verstanden hat, lächelte. Was ich über sein Wirken gesagt habe, stimmt als. Probier es ruhig aus, sagt der Schwarzmann voller Zuversicht. Hanli zögert nicht. Zog einen Gegenstand hervor, der einem Weinglas ähnelte, und stellte ihn auf den Boden. Dann nahm das Stück Stoff und bedeckte es damit. Nachdem der Weinkelch verschwunden war, streckte Hanli einen Finger aus, ein weißer Strom spiritueller Energie verdiktet sich in seine Fingerspitz, und dutit sanft nach Anten. Daraufhin verschwand auch dieser Strom, scheinbar verschluckt. Hanlis Gesicht strahlte vor Freude. Winkte legte mighty der Hand, zog das Stück Stoff zurück, und der Weinkelch erschien wieder, in dem der eben verschwunden Weißstrom spiritueller Energie schwebte. Genau. Was du gesagt, stimmt. Ich kauf dieses Fragment-Artefakt, und der fliegende Talisman gehört dir. Hanli steckte das Stück Stoff in seinen Ärmel, stand auf, verbüht sich vor dem Mann in Schwarz und sagt, ausgezeichnet. Du bist wirklich großzügig. Der Mann in Schwarz freut sich sehr darüber, buckte sich, nahm den fliegenden Talisman entgegen und untersuchte ihn schnell, indem ihn mehrmals hin und her dreht. Nachdem sich vergewissert hat, dass echt war, lächelte. Hanli lächelt, sagt nichts mehr und wandte sich die Mensch zu verlassen. Doch bevor ein paar Schritt gegangen war, hörte plötzlich ein Stimmengeschwür hinter sich. Dieser Kerl ist so dumm, hat einen hochwertigen Talisman gegen so etwas Nutzloses eingetauscht, stimmt. Dieses Fragment ist so klein, was soll es denn schon nutzen? Es ist das Geld überhaupt nicht wert, sag das nicht. Wie legt hat es einander, wundersame Function, Hanli must innerlich ein paar Mal Honisch lachen. Woher sollten dies Kultivierenden wissen, wie wichtig mir dieser Gegenstand ist? Bruder, wart bitte einen Moment. Ich wart auf dich. Nur einen Moment, Hanli war noch nicht weit gekommen, als plötzlich ein Stimme hinter ihm ertönte, gefolgt von eiligen Schritten. Hanli war leicht überrascht, rief in jemand. Dreht sich unwillkürlich Nicht weit entfernt rannte ein schweißüberströmt Person auf ihn zu und rief Davy. Es war der Young Mann im dem runden Gesicht, der wohin beinahe Arge bekommen hat. Hanli funkelte innen und beschloss, es Davy zu belassen. Wollte wissen, was dieser Tollpatsch von ihm wollte, dass ihm so verzweifelt nachjagte. Bruder, ich hab dich endlich eingeholt, rief der Young Mann keuchend. Bruder, was ist los? Fragte Hanli verwirrt. Das ist ein Geschenk. Sei es als Dankeschön für den Hilf, sagt der Young Mann wortlos, reichte Hanli ein kleines Butch und rannte etwas unbeholfen davon. Hanli war kurz überrascht, lächelt aber sofort. Unter den Kultivierenden gab es tatsächlich jemanden, der so einfach und ehrlich war, das hat nicht erwartet. Verfolgte ihn nicht, sondern senkte den Blick, das Butch in seiner Hand zu betrachten. Es trug den Titel Kingsis Aufzeichnungen und so auf den ersten Blick nicht nach einer Kultivierungstechnik aus. Hanli war neugierig und blätterte ein paar Seiten durch. Es stellte sich heraus, dass der hochrangig kultivierend wahre unsterblicher Qingshi des Yukonagrakes das Kultivieren satt hat und lieber verwandelt. Akribisch hielt all möglichen geheimen Legenden, die gehört hat, in einem Sammelalbum fest und verse es mighty lebhaften Illustrationen. Obwohl Hanli nicht viel gelesen hat, interessiert in das Butch, und steckte es in sein Robe. Die nichts besonders Aufregens erleben wollte, ging nachdem das Interesse verloren hat, zurück in sein Gemache.
Dort legte sich auf sein Bett und blätterte in Kinxis Aufzeichnungen. Einige der Geschichten hat war unsterblich Chingshi selbst erlebt, and waren ne Horensagen, doch kein war weniger als bizarr und selten. Sogar einige der geheimen Geschichten der unsterblichen Kultivierungsfamilien, die der Außenwelt nie offenbart worden waren diese mehrwordigen Chingshi irgendwie bekannt. Han Li fand es interessant, doch als die letzten Seiten des Buchs aufschlag, erschienen 7 identisch Symbol vor ihm. Unter jedem Token war die Inschrift Aufstiegstoken eingraviert, herausgegeben von den 7 großen unsterblichen Kultivierungssekten Vietnams. Dies Token werden von den Kultivierungssekten an unsterblich Kultivierungsfamilien verliehen, die sich großverdienste erwerben hatten. Wer ein solches Token besaß und die ausstellend Kultivierungssekte aufsagt, erlangt denselben Effekt wie beim Sieg im finalen Kampf der Aufstiegszeremonie und wird entsprechend behandelt. Man erhielt Gründungsbillen und die Berechtigung, der Sekte beizutreten. Dieses Objekt wird jedoch ausschließlich innerhalb unsterblicher Kultivierungsfamilien weitergegeben, gewöhnlich Kultivierend hatten keine Chance, es zu sehen. Daher beruhen diese Bildungen allein auf Gerüchten. Abschließend fügte ehrwürdiger Chingshi hinzu, dieses Token wird auch von unsterblichen Kultivierungsfamilien für Transfers und Transaktionen verwendet und ist sehr lange gültig. Daher gibt die Kultivierungssekte das Token aus und empfängt es, nicht die Person allein die Tatsache, das Gemmend dieses Amulett bei sich trug, war ein Schritt in Richtung Aufstieg, ein wahrhaft himmlisches Artefakt für kultivierend niedrige Stufe. Han Li las den Text darunter und überflog dann die 7 Diagramm. Sein Mund war trocken, sein Herz klopfte. Als Han Li die Wort Aufstiegszeremonie hort, dachte wegen das seltsame Amulett, das von Juruo erhalten hat. Auf einer Seite dieses Amuletts war Aufstieg eingraviert, was Han Li vermuten ließ, dass es ein tiefer Bedeutung hat. Doch als später an der die Aufstiegszeremonie erklären hort, wird das Aufstiegsamulett nicht erwähnt. Hielt es daher für einen Zufall und schenkte dem kein weitere Beachtung. Unerwarteterweise verstande durch dieses Kleinbuch den Ursprung und die Bedeutung dieses Artefakt. Und dies Aufstiegszeremonie hat ein so gewaltig Wirkung, je mehr Han Li darüber nachdacht, desto aufgeregter wurde. Hastig sogar das schwarze Amulett habe und wirklich es rasche mighty dem Bild. Es war fast identisch. Huangfeng Tal, tatsächlich stammte dieser Aufstiegsbefehl aus dem Huangfeng Tal. Kapitel 142, Attentat. Han Li wusste nichts von den Angelegenheiten der Familie Shin, doch sein überschwänglich Freud war den Experber. Aufgeregt schritt im Zimmer auf und ab und spielte mit dem Aufstiegszeichen in seiner Hand, dessen Anblick ihn immer mehr fasziniert. Nachdem ein Rauchestabchen abgebrannt war, beruhigte sich Han Li endlich. Sammelte sich und begann, über sein Zukunftsplan und die Möglichkeit einer Ausbildung im Huangfengtal nachzudenken. Han Li verbrachte ein schlaflos Nacht. Die kleine Versammlung von Tai Nan ging schließlich zu Ende. Schon früh am nächsten Morgen verließen wir kultivierend in Scharen das Tal, und die Saal der Anwesenden halbiert sich schlagartig. Am Nachmittag erschienen einige Altier, hochrangig kultivierend auf dem Platz. Nach einigen lobenden und ermutigenden Worten verkündeten sie, darunter auch der war unsterblich Qingyang, das offiziell Ende der kleinen Versammlung von Tainan. Sofort versammelten sich die verbliebenen Kultivierenden in Twider in kleinen Gruppen oder flogen davon. In diesem Moment traten der Daoist Tung Van und einige anderen Han Li Herren und Luden in Ernut ein, sich ihnen anzuschließen. Nach kurzem Schweigen schüttelte Han Li wieder den Kopf und lehnte ab. Wu Joji und die Mo-Brüder waren darüber äußerst unzufrieden mit Han Li, und selbst Tung Vans Gesichtsausdruck verfinstert sich. Wenn Brüder Han nicht mit uns racen will, wird Tung Van in nicht dazu zwingen. Brüder, pass auf dich auf deine Reise auf, schließlich seufzt Tung Van mit bedauernder Stimme. Dann klopfte Han Li auf die Schulter und verließ mit den anderen das Tal. Han Li bemerkt nicht, dass Tung Van, während ihm auf die Schulter klopfte, mit einem farblosen Pulver, das in seine Marmel versteckt hat, Han Lis Kleidung bestrüht. Die bestrühten Stellen wiesen keine Auffälligkeiten auf.
Als wu juji und die anderen Teilinggang ausdem Nebeltraten, torchte der Deoistung wenn, der ausdem nichts hinter ihnen erschienen war, unbemerkt hinter ihnen auf und versog das Gesicht zu einem grimmigen Ausdruck. Plötzlich hob den Armel, und ein Feuerball schoss hervor und verschwand in den nahen Buschen. Dan nahm sein Gesichtsausdruck wieder seinen normalen Charakteren, und imitie diese Wörter wollen mean workte es, als wär nichts geschehen. Hanli wusst nicht, was der Deoist Song wenn getten hat, doch seine üblichen Vorsicht folgend, verließ das Teinantal nicht sofort. Stattdessen blieb die Nacht über im Tal und wartet bis am Morgengrauen, bever sich leise und heimlich davenschlich. Sobald das Teinantal verlassen hat, bestimmt Hanli sein Richtung und Stiers sich mithilfe der Windkontrolltechnik like imitie den Fussen ab, mehrere Meter weit zu fliegen. Sein Kleidung flatterte, warende sich immer weiter entfernte. Kurz nachdem Hanli fort war, kamen zwei Personen eilig auf in Zugerant. Vor ihnen befand sich ein dormengroßer grüner Edelstein, der ihnen den Weg wies. Blieb genau dort stehen, wo Hanli angehalten hat, and et sein Richtung und folgte Hanlis Pfad. Die beiden anderen folgten im Dicht auf den Fersen. Hanli reist unaufhörlich über 100 Meilen, one Rast, bis einen kleinen Berg erreicht. Dort hielt schließlich an, etwas zu essen und sein physischen und magischen Kräfte wieder aufzutanken. Hanli ahnte nicht, dass sein ungewöhnliches Verhalten die beiden Verfolger hinter im dazu veranlasst hat, in unaufhörlich zu verfluchen. Verständig, manche brachen vor Tagesanbruch auf. Hatten sie Hanli nicht zuvor angriffen, hatten sie in viel leicht entkommen lassen. Doch so war Plan, Hanli ein Falle zu stellen und in einen Hinterhalt zu locken, zunichte gemacht werden. Was sie noch mehr arget, war, dass Hanli über 100 Meilen in einem einzigen Schritt zurückgelegt hat und sie erschöpft zurückgelassen hat. Schließlich waren sie noch nicht lange kultivierend und hatten offenbar schon lange kein so lange Reis mehr zu Fass unternommen. Nach einer unbestimmten Zeit saß Hanli imitie geschlossenen Augen regungslos im Schneidersitz in einem tiefen Fass des Berges, scheinbar in tiefer Versenkung. Abgesehen vom Serpen der Insekten war es still. Plötzlich schossen eine nahen Schlampfuts mehr als ein Dutzend weiß Lichtstrahlen hervor und rasten direkt auf Hanli zu. Riss die Augen auf, die einen kalten Zimmer sehten. Sein Körper wurde in die Luft geschleudert, dann beruhten sein Fass sanft den Boden und landet in einer leeren Stelle in der Nähe. Im selben Moment wurden die Lichtstrahlen abgelenkt, und imitie einem dumpfen Schlag schossen sie aus der Schlampfuts auf Hanli zu und entthüllten die Hälfte ihrer glanzenden, dort scheinenden Oberfläche, mehr als en extrem scharf Eispitzen. Hanlis Gesichtsausdruck verfinstert sich. Streckte sein rechte Hand aus, spreiste die 5 Finger, und imitie einem Nisten erschien ein kleiner Feuerball in seinen Fingerspitzen. Dieser Feuerball war jedoch nicht einmal halb so groß wie ein typischer Feuerball der Feuerballtechnik. Bitte, Herr, kosten sie mein fünfsches Kombination, sagt Hanli imitie furchteinflößend majestatischer Stimme und start konzentriert auf die Stelle, wo die Eispitzen erschienen waren. Dann ballte die Finger zur Faust und schnippte sie blitzschnell ab, wodurch 5 Feuerball in einer geraden Linie auf den Boden zuristen. Gerade als die Feuerball den Boden berühren sollten, erschien ausdem nichts eingelbe Gestalt. Blitzschnell bewegt sich an einer Stelle, genau außerhalb der Reichweite der Feuerball. Boom, Hanlis Feuerball hatten die Stelle imitie Locken übersat, die sich imitie Hitze und Rauch fühlten. An manchen Stellen waren bereits Spuren von Schmelzen zu sehen. Der Mann war beinahe in die Tief gestürzt, sein ganzer Körper war von kaltem Schweiß bedeckt. Hanli beachtet das Loch jedoch nicht. Sein Blick war auf die gelb gekleidet Gestalt gerichtet, die soeben erschienen war, ein hagerer, gerissen workender Mann in den 30ern. Warum hat mich überfallen? Fragte Hanli kalt. Der Mann im gelben Gewand wandte daraufhin den Blick ab, kichert finster und sagt, willst du es wissen? Wart bis zu deinem nächsten Leben, dann rief plötzlich. Angriff, Hanli erschrak und wollte gerade reagieren, als zwei ohrenbetäubend Geräusch unter seinen Fassen vernahm. Zwei Hand, die in goldenem Licht aufleuchteten,
Tailten sich blitzschnell in ein Link und ein Rechter und packten verzweifelt Hanleys Bein, sodass sich nicht mehr bewegen konnte. Du bist tot, Young. Mal sehen, why du mighty deinen Bewegungsunverhidden Beinen meinen Eisstacheln entkommst, sagt der Mann im gelben Gewand mighty einem selbstgefälligen Grinsen, hobt die Hand in Richtung Hanley und murmelt etwas vor sich hin. Infolgedessen halt ein eisig Ora sein Hand, die sich allmalig zu einem weißen Kristall verdiktet und sich dann zu einem scharfen Eisstachel formte. Kapitel 143, Totung. Der Stammageman, der gerade ausdem Boden aufgetaucht war, und der Mann im gelben Gewand waren Hanleys Verfolger. Sie hatten ihn gejagt, aus Angst, Hanley ward sich ernützer flutscht Berit Mädchen. Nachdem sie magischen Kräfte wiedererlangt hatten, schlicken sie sich sofort in Herren und überfielen ihn. In diesem Moment spürte Hanley einen brennenden Schmerz in seinem verletzten Being. Es schien, als hatten sein vorherigen Bewegungen die Wand verschlimmert. Doch jetzt war nicht die Zeit, sich darüber Sorgen zu machen. Denn der Stammageman, der sich eben noch im Boden versteckt hat, zog einen Langen, von schwarzer Energie am gebenen Säbel hinter seinem Rücken hervor und schlug wütend nach Hanley. Hanley betrachtet die Gestalt seines Gegners, obwohl dieser sehr schnell war, waren seine Bewegungen steif und verließen sich offensichtlich nur auf die Verstärkung seiner Magie. Etwas erleichtert fragte sich Hanley, ob sein Gegner ihn selbst sofort einholen konnte, angesichts seiner unglaublichen Wendigkeit. Mighty diesen Gedanken im Kopf ignoriert Hanley den imposenten Mann vor ihm und konzentriert sich auf den Mann im gelben Gewand. Der Mann hat ein dunkelgrün Kehlbase hervorgeholt und richtet sich auf Hanley, offenbar einen sauber wirken zu wollen. Wo guckst du hin? Gersterben, der Mann, nun ganz nah bei Hanley, sein Körper von einem hellgelben Licht umgeben, schwang sein seltsames Schwert wild nach Hanley. Hanley schnaubte, sein ganzer Körper leuchtet auf, unter which dem Schwerte Young, du wurdest reingeleg. Der Bulligman brach plötzlich in wahnsinniges Gelakter aus ein schwarzes Lichtblitz von dem Langensabel in seiner Hand auf und verwandelt sich in ein schwarz Peitsch, wie ein riesig Rat, die Hanley jagte und sich Sehnen. Körper wand, in unerbittlich verfolgt. Hanley war entsetzt, sein Gestalt verschwamm augenblicklich und unheimlich, mal nach links, mal nach rechts, mal vorn, mal hinter ihm, als würden mehrere Hanleys den bulligen Mann gleichzeitig umsingeln. Als der Bulligman dies sah, stieß einen Angstschrei aus, doch sofort nutzte die Schutztechnik Erdpanzer und ignoriert Hanley verzweifelt verfolgte Hanleys war Gestalt und schwang weiter die schwarze Peitsch. Bam! Bam! Hanley sauste in dem Bulligen Mann vorbei. Doch im selben Augenblick sagte erneut Feuerball und feuerte sie unaufhörlich auf Hanleys Körper ab. Die Feuerball trafen das blendend golden Licht in Hirem, doch leider kehrte es sofort wieder in seinen Normalzustand zurück. Ich habe ein Schutztechniker mit Hirem, why sollen dies winzigen Feuerball durchkommen, dacht Hanley mit wild arrogantem Gesichtsausdruck. Sein Handbewegungen wurden noch schneller, und schwang die schwarze Peitsch unerbittlich. Hanley ward nervös. Obwohl die Peitsch des Bulligen Mannes etwas langsamer war als sein eigen und ihm nicht schäden konnte, wagte es nicht, langsamer zu werden, sonst wäre mighty Sicherheit gefesselt. Wusste nicht, was für ein magisches Artefakt dies Peitsch war, aber war so schwer auszuweichen. Wagte es jedoch nicht, sich unachtsam davon umwickeln zu lassen, worin damit beschäftigt war für einen Blick auf den Mann im gelben Gewand und sah, dass dessen Gesichtsausdruck ernst war. Das kürbisformig magische Artefakt in seiner Hand begann, mehrere grün Lichtstrahlen aus seinem Mund zu vergießen, und wusste nicht, was als nächstes daraus hervorkommen wird. Das ist schlecht, wenn das so weitergeht, bin ich definitiv in Lebensgefahr. Ich kann es mir nicht leisten, kein Risiko einzugehen, dacht Hanley angesichts der kritischen Lage. Die Schraube aktivierte, worin der mighty hoher Geschwindigkeit flog, den Vegetalismen, den vom goldenen Licht Unsterblichen erhalten hat. Auch dieser Vegetalismen war eine Art Talisman, und die Beschwörungsformel hat Hanley von Monchku gelent, und sie kam ihm endlich so gut. Hanley senkte die Stimme und sprach einig Beschwörungen. Die schwankte, war der Ton etwas undeutlich,
Doch die gelben Schriftzeichen auf dem Talisman leuchteten auf. Hanli war tiet, bis die Zeichen vollständig erstrahlten, und klopfte sich dann plötzlich auf den Talisman. Sofort umgab in ein blendendes goldens Licht, und ein goldener Schild erschien. Doch auch sein Körper erstarrt abrupt, festgehalten von der Peitsch, die ihn von hinten verfolgt. Der Einsatz des Diamant Talismans wird sein Bewegungen verlangsamen, etwas, das Hanli bereits erfahren und genau gewusst hat. Die Peitsch, obwohl mehrfach gewickelt, außerhalb des Diamant-Schildes vollständig abgehakt wird, war nun noch weniger peinlich. Im Wissen, dass die Wett gewonnen hat, konnte der goldene Schild tatsächlich vor dem magischen Angriff des Gegners schützen. Der Großmann stieß einen lauten Schrei aus, beschleunigte sein Schritt, ballte die Faust und stürzte sich vorwärts. Das goldene Licht in seinen Händen war blendend und schien echt zu sein, obwohl unklar war, welche Art von Kultivierungstechnik anwandt. Hanli hat aus der vorherigen Begegnung gelernt und ließ den großen Mann nicht wieder in sein Nahe kommen. Plötzlich setzte sich hin, stützte sich mit beiden Händen auf den Boden, und ein Sorbespruch entfuhr Hanlis Mund, gefolgt von einem goldenen Licht, das von seinen Händen ausging. Der Stamage-Mann erschrak leicht und versucht hastig, sich zu wehren, doch es war zu spät. Der Boden unter ihm verwandelt sich in Sand, so dass sein Fuß bis zu den Oberschenkeln einsanken und wollig durcheinander geriet. Angriff holte ein scharfer Laut in Hanlis Ohren. Sein Herz sank ihm in die Hose, als den Mann im gelben Gewand erblickt. Aktien schwarz, Großkugeln schossen unaufhörlich aus dem Mund der dunkelgrünen Kehlbase und flogen direkt auf Hanli zu. Hanlis Gesichtsausdruck war grimmig, doch das goldene Licht in seinen Händen erlosch plötzlich. Fuchtelt weil mit der Hand vor seiner Brust und zog ein Holzkist hervor. In diesem Moment waren die Kugeln bereits nahe und trafen Hanlis Schutzschild mit voller Wucht. Der goldene Schild wird unaufhörlich getroffen und verformt, als würde jeden Moment zerbrechen. Hanli erkannte die Gefahr und kümmert sich nichts anderes mehr. Setzte sich im Schneidersitz hin, stellte die Holzkist auf den Boden und sprach einen Sorbespruch. Nack. Die Angriff der Kugeln wurden immer heftiger und trafen unerbittlich den goldenen Schild, wodurch das goldene Licht auf Hanlis Körper allmählich verblasste. Es schien, als würde der Schild gleich zerbrechen. In diesem Moment brüllt Hanli, Angriff unmittelbar nach dem Brüllen schoss ein Lichtstrahl aus Hanlis Holzkist. Dieser Lichtstrahl, wie ein Drasch, der aus dem Wasser auftaucht, kreiste die Kugeln, und als stunden sie ihrem Erzfeind gegenüber, wurden sie all ins Weihaften gespalten, fielen zu Boden und zerfielen zu Staub. Talisman, rief der Mann in Gelb, als hatte einen Geist gesehen. Hanli erschrak, als das hört. Schenkte dem jedoch kein Großbeachtung, die glaubte, der Großmann in der Nahe sei dem Belagerungsring entkommen. Doch als der Mann Hanlis schwaches Schwertlicht erblickt anstatt Hanli anzugreifen, drehte sich und floh panisch. Hanli hat sich jedoch bereits entschieden, ihn zu töten. Wie hat ihn entkommen lassen können? Schnippte mit dem Finger in Richtung des stammigen Mannes, und das Schwertlicht folgte ihm sofort und erreichte dessen Rücken. Es umschlang den Hals des Mannes, dessen Kopf leicht zu Boden rollte, und das goldene Schutzlicht seinen Körper schien zu verschwinden und in kampfunfähig zu machen. Der Mann in Gelb zögert nicht lange. Zog einen Talisman hervor, beruht ihn, und verwandelt sich in ein paar großgoldene Flügel. Kapitel 144, der Kampf die Gründungsspiel. Jeonju liegt im Norden Vietnams und ist flächenmäßig die zweitgrößte der 13 Präfekturen. Die Region ist geprägt von Bergen und Flüssen, dann besiedelt und grenzt an das Königreich Yuanwu. Westlich von Jeonju erstreckt sich der Berg Taiyu über 1000 von Kilometern und ist Heimat unzähliger wilder Tiere und Vogel sowie primitiver Völker. Gelegentlich berichten Holzfäller und Jäger von Sichtungen von Unsterblichen und Dämonen, was den mystischen Zauber des Orts noch verstärkt. Normal Menschen würden wohl kaum vermuten, dass das Huangfengtal, eingebettet im Hessen Diocese Gebirges, seit Jahrtausenden von einer der 7 großen unsterblichen Sekten bewohnt wird.
Von oben betrachtet unterscheidet es sich im IT seinen schroffen Gipfeln und der dichten Vegetation nicht von anderen Gebirgszügen. Doch in Wirklichkeit ist es von einer gewaltigen mystischen Formation umgeben, als ist nur eine Illusion. Unten waren bereits unzahlige Bergen und praktisch Hallen entstanden, und einige kultivierend flogen sogar auf blattformigen Artefakten hin und her. Der gegenwärtige Sektenführer des Huangfengtals war Zhong Lingdao, über 100 Jahre alt, so aber noch wie ein Mann mittleren Alters in den 30ern. Besaß Kultivierung auf dem fortgeschrittenen Niveau der Fundamentlegung, war von Nature ruhig und gelassen, verfügt über ausgezeichnete organisatorische Fähigkeiten und jenes hohes Ansehen innerhalb der Sekte. Sein ältesten und Mitschüler schätzten in außerordentlich. Doch hüt saß dieser sonst so entspannte und selbstsichere Sektenführer auf dem Hauptsitz der großen Halle und beobachtet einen hitzigen Streit zwischen einem Mann mittleren Alters und einem ungeduldigen alten Mann. Zu beiden Seiten saßen mehr als 10 weitere Kultivierend, allesamt Verwaltungsangestellte des Huangfengtals. Alterer Brüder Murong, es ist doch klar, dass wir vor einigen Monaten allgenügend Fundamentierungsbillen erhalten haben. Warum weigest du dich also, meinem Neffen Welsh zu geben und gibst sie stattdessen einem abtrünnigen Kultivierenden? Das ist unfair, der Altmann lief vor wat rotten, stürmte auf einen Mann mittleren Alters zu und schrien an. Erstaunlicherweise war der Altmann deutlich älter als der Mann mittleren Alters, sprachen aber weiterhin im IT ältere Brüder an, jüngere Brüder je, das ist doch reiner Zufall. Nur einmal all 100 Jahre kommt jemand mit einem Aufstiegszeichen in unser Sektor. Why können wir das ignorieren und nicht danach fragen? Wir müssen ihm ein Fundamentierungsspiel geben, der Gesichtsausdruck des Mannes mittleren Alters blieb unverändert, also ruhig sagt, aber dieser Mann stammt nicht einmal aus einer kultivierenden Familie, ist nur ein abtrünniger Kultivierender. Und trotzdem gibt ihm ein Fundamentierungsspiel. Ich denk, allein im den Eintritt in die Sekte zu erlauben, ist schon ein großer Segen für und der alt Mann, dessen Gesicht hochrotten lief, entgegnet, jüngere Brüder je, so etwas kannst du nicht sagen. Woher willst du wissen, ob jemand aus einer Kultivierungsfamilie stammt? Wie leicht sind sie zu abtrünnigen Kultivierenden geworden, weil Familie einen Einfluss verloren hat. Und wer kann schon garantieren, dass Familie niemals verfällt? Wie leicht wird auch die Familie von jüngere Brüder je einstags verfallen? Was ist, wenn dann ein Nachkomme der Familie je mit dem Aufstiegszeichen kommt und wir im Huangfengtal im die Gründungsspiel nicht geben, sondern in nur in die Sektor aufnehmen? Wenn jüngere Brüder vor allen Anwesenden einen feierlichen Eid schwört, wird Murong Sam, Kern und die Gründungsspiel nie wieder erwarnen, der Mann mittleren Alters sprach direkt zur Sache, woraufhin der Altmann erbleicht und sprachlos wird. Why konnte der Altmann es wagen, einen so potenziell verhängnisvollen Eid zu leisten? Und selbst wenn es tat, wird nur der Mann vor ihm, darüber hinwegsehen. Wer weiß, ob nicht noch jemand auftaucht und macht. Aber warum haben sie ausgerechnet meinem Neffen die Pill weggenommen? Hatten sie nicht jemand anderem die geben können? Fragte der Altmann laut, der das nicht akzeptieren wollte. Das liegt daran, dass Neff sich nicht genug angestrengt hat. Ich hat nicht gedacht, dass so schlecht abschneidet, der Mann mittleren Alters schüttelte den Kopf, sein Gesicht voller Bedauern. Als der Alt den Gesichtsausdruck des anderen sah, nörschte wütend mit den Sahnen. Doch des wichtigen Anliegens seines Neffen willen versuchte dennoch zu sagen, die Punktzahl meines Neffen ist zwar niedrig, aber ist nicht der Letzt, der die Fundamentierungsspiel erhol. Gibt es nicht noch zwei andere mit noch schlechteren Punktzahlen? Stimmt, zwei andere hinter ihrem Neffen, aber ihre Situation ist ein Sondersituation. Wir können das nur als Bedauern für ihren Neffen sehen, der Mann mittleren Alters sagte mit bedauerndem Blick. Was ist denn so Besonderes daran? Wenn mir keinen überzeugenden Grund nennt, kann ich das nicht hinnehmen, der Altmann fuhr in und sagt barsch, so ein Aufhebens. Was ist denn so schwer zu ertragen? Dies beiden sind in der Tat etwas Besonderes, die Schalb mussten wir ihrem Neffen vorsehen, und ich heb dem zugestimmt. Und den Grund? Selbst wenn nicht danach gefragt hat ich in erklärt, die der Altmann so unüberlegt redet,
Tadelti Chung Ling Dao in Laser. Der Alt Man Zukti bei Chung Ling Dao's Reaction zusammen. Wust nur, das zwei andere Personen bei der Prüfung hinter seinem Neffen gestanden hatten. Aber wust nicht, wer sie waren. Das machte ihn zutiefst empört. Gab es etwa ein Ausnahme, die selbst den stets gerechten und strengen Sektenmeister dazu wären lassen wird, jemanden zu beversuchen? Chung Ling Dao winkte dem gelehrten mittleren Alters zu, sitzen zu bleiben, süfsten und sagt, Bruder je, dieses Mal wird den nicht wohl etwas leiden müssen. Ein der beiden ist die einzig verbliebene Nachfahrin von Onkel Hong Fu in der Welt der Sterblichen. Deshalb habe ich obwohl sie die Prüfung zunächst nicht bestanden hat, von Anfang an für die Anwendung der Fundamentierungsspiel ausgewählt. Also, Bruder je, du wirst doch nicht verlangen, dass die Fundamentierungsspiel dieser Person zerstört wird, oder? Der Altmann geriet beim Hören von Hong Fu's Namen sofort in Panik, sein Gesichtsausdruck veranderte sich schlagartig, und sprang auf. Wenn sie wirklich ein Nachfahrin von Onkel Hong Fu ist, muss sie natürlich gehorchen. Why konnte ich mein Ältesten nicht respektieren? Kapitel 145, der gemakkliche Gast. Genau, alter Bruder Wu, das ist ein wirklich gute Idee, rief der Altmann je begeistert. Wandte sich hoffnungsvoll an Zhong Lingdao, alter Bruder, Sektenmeister, konnten sie mich dem Träger des Aufstiegseichen zusammenbringen? Ich möchte mit einen Handel abschließen. Ich würde es im Tausch gegen die freiwillig Abgabe der Fundamentierungsspiel anbieten. Zhong Lingdao überlegt kurz und nickte dann zustimmend. Ermahnt den alten Mann jedoch noch einmal, beim Handel kein Notigung anzuwenden, bevor dem Jungen Stühle Wang erlaubt, in zu dem angebietenen Gast zu bringen. Der Altmann und der Young Stühle Wang verließen die Haupthalle und flogen mithilfe eines plattformigen Artefakts in den Himmel, direkt zum Willkommenspavillen des Huangfengtals. In einem Zimmer des Willkommenspavillons lag derweil ein junger Mann auf einem Bett und starrte apathisch in die Deck. Es war Han Li, der den Siegen der Aufstiegsversammlung eines Huangfengtal gekommen war. Nachdem Han Li die beiden Kultivierenden getötet hat, die ihn überfallen hatten, war versehentlich direkt zum geheimnisvollen Landshügelberg gelangt und hatten der Aufstiegsversammlung teilgenommen. Wird sage der Arenakampfe, die noch brutaler waren, als Hu Pingu sie beschrieben hat. Nach einem Kampf auf Leben und Tod gab es in allen Arenen Siege. In diesem Moment erschienen endlich die Führer der 7 großen unsterblichen Sekten, und der Führer des Huangfengtals war niemand anders als der Jungstühle Wang. Als Han Li den Führer ausdem Huangfengtal sah, überlegte sorgfältig, aber das Risiko eingehen und sein Glück versuchen sollte. Übergab dem Führer das Aufstiegszeichen, zu dessen Erstaunen. Der Führer duteten, dass Han Liese Sekte zurückbringen kann, aber wie mit ihm und dem Aufstiegszeichen verfahren wird, legen der Hand eines Sektenführers. Schließlich lag die Bergung des Aufstiegszeichens via oder 500 Jahre zurück. Han Li hat natürlich nichts dagegen, andernfalls wäre es ihm so beschwerlich gewesen, allein zum Bergtor des Huangfengtals zu reisen. So saßen Han Li und die sen siegreichen Kultivierenden unter den erstaunten Blicken der Anwesenden auf einem großen, bootsformigen Artefakt und wurden von ihrem Führer, dem jüngeren Bruder Wang, zurück eines Huangfengtal gebracht. Dort wurde untergebracht und wartet auf ein Antwort. Die sen anderen wurden ebenfalls getrennt, und es war unbekannt, wohin sie gebracht worden wären. Han Li wartet bereits seit 3 oder 4 Tagen hier, sein Zimmer zu verlassen. Nur ein junger Diener, etwa 11 oder 12 Jahre alt, bracht ihm täglich Essen, ansonsten hatte niemanden getroffen. Dies geschah nicht etwa aus Angst vor Unehrlichkeit, sondern schlichtweg, weil der Führer, Herr Wang, in hier untergebracht hat, sein Attribut genau zu bestimmen. Die kein Stühle des Huangfengtals war, unterlag gewissen Einschränkungen und dürfte sein Zimmer vorübergehend nicht verlassen. Sollte dies Einschränkungen auslösen, würde gefangen sein. Als Han Li dies von seinem Führer, Herrn Wang, hört, beschlichen natürlich ein Gefühl der Besorgnis. Zudem verschlechterte sich sein Stimmung schlagartig, als dass ein pseudospirituell Wurzel mit via Attributen besaß. Obwohl Han Li schon lange wusste,
das sein Kultivierungspotenzial gering war, stimmte in dies Nachricht den ganzen Tag über traurig und niedergeschlagen. Es schien, als blieb im auf seinem Kultivierungsweg nichts anderes übrig, als auf externe Elixiers zurückzugreifen. Nach dem sein Technik des Juigen Frühlings jedoch die 9. Stufe erreicht hat, bemerkt dass die Wirkung des gelben Elixiers und der goldenen Markpil stark nachgelassen hat, hilfreich Wirkung war im Vergleich zu früher deutlich geringer. Offenbar musste selten Blumen und Krauter finden und an der spirituell Elixier brauen, die für war kultivierend gerenet waren, nur so wird sein Kultivierungsfortschritt nicht eines Stocken geraten. Han Li war in diesen seltsamen Gedanken gefangen, als draußen vor der Tur Schreit zu hören waren. Es war nicht nur ein Person. Han Li fast sich, nach vielen Tagen quälenden Wortens schien endlich Nachricht eingetroffen zu sein. Junger Freund, es du dich hier eingelebt, die Tur auf nicht sich leser, und die Stimme des Führers dem Nachnamen Wange Tonte. Ein rotgesichtiger alter Mann folgte im von draußen eines Zimmer. Meister Wang, wie geht es Ihnen? Fragte Han Li, sprang vom Bett, verbüht sich respektvoll und sagt, Meister Wang, wie geht es Ihnen? Wust, das viel Menschen, selbst wenn sie im Nichts vorworfen, im nur nutzen würden, wenn sie im Respekt entgegenbrachten. Das ist, fragte Han Li den alten Mann zweifelnd. Das ist mein alter Bruder, Herr Yi, erklärt der junge Bruder Wang lächelnd. Yi. Han Li erschrak. War sein Beteiligung an dem Attentat und dem Diebstahl des Amuletts durch die Begleitung des Unsterblichen des goldenen Lichts etwa aufgeflogen, und suchte die Familie nach ihm? Der Gesichtsausdruck des alten Mannes war nicht freundlich, aber schien nicht imiti den Sahnen zu nörschen. Han Li dacht insgeheim nach, sagte aber keine Überraschung. Sofort sagte imiti ernste Stimme, also, sie sind Meister Yi, der Altmann mustet Han Li von Kopf bis Fuß und fand in wollig gewöhnlich, jeglich Besonderheiten. Spürte, dass die Chancen für ein erfolgreiches Treffen gestiegen wären. Also Han Lis herzlichen Großhort, lächelte und sagt, haha, kleiner Freund Han, so viel Formlichkeit ist nicht nötig. Du das Aufstiegszeichen in unser Huangfengtal gebrachtest, bist du nun ein Schüler unserer Sekte. Nenn mich ihn fast Onkel Yi, so hoffentlich musst du nicht sehen, Han Lis entspannte sich merklich, doch einige Zweifel kämen ihm. Der andere sprach so hoffentlich, als will sich nicht rächen. Aber so übertrieben hoffentlich zu sein, Kapitel 146, der Handel. Obwohl Han Li die Fundamentierungsspiel noch nie mit eigenen Augen gesehen hat, war sich ihres und ihrer Bedeutung bereits bewusst. Dachten die Großversammlung des Aufstiegs Zurich, fast 1000 Kultivierend hatten in der Arena bis zum Tod gekämpft, lag es nicht in der Verlockung der Fundamentierungsspiel? Und nun will Onkel Yi gegen ein paar Geistestein und magische Artefakte eintauschen. Holte mich etwa für einen naiven jungen Mann, der gerade erst der Einsamkeit zurückgekehrt ist. Han Li lacht insgeheim kalt auf, dacht bei sich, doch sein Blick variiert Respekt, als lochte aufmerksam den Worten seines Gegenübers. Onkel Yi war sehr zufrieden mit Han Lis Verhalten. Schließlich hat diese zukünftige Schüler nicht davon abgelehnt, also vom Tausch der Fundamentierungsspiel hort, also besten tatsächlich Hoffnung auf einen erfolgreichen Abschluss. Ursprünglich hatte gar nicht vorgehabt, den Tausch der Fundamentierungsspiel anzusprechen, denn niemand etwas List wird ein so kostbares Göttinfasch so hergeben, wollte nur die Lage sondieren. Doch die Tatsache, dass die an der Party nicht gänzlich verhandlungsbereit war, freut ihn außerordentlich. Solange die an der Party zum Tausch bereit war absolut zuversichtlich, Forderungen nach der Fundamentierungsspiel erfüllen zu können. Bei diesem Gedanken wird das Lächeln des alten Manesi breiter, und Han Lis Erscheinung schien ihm nun deutlich sympathischer. Nef Han, ich nehme an, du weißt auch, dass dein spirituell Wurzel ein Virelement Wurzel ist. Mit deinem Talent sind die Chancen, die Fundamentlegung erfolgreich zu erreichen, selbst mit der Pilze Fundamentlegung äußerst gering. Selbst wenn du sie einnimmst, kannst du damit höchstens den magisch Kraft und den Kultivierungsniveau 2 oder 3 Stufen steigen. Das wäre reine Verschwendung. Wäre es nicht sinnvoller, sie gegen viel nützlich Dinge zu tauschen? Außerdem,
Der alt man je redet ausführlich, Han Li zu überreden. Han Li schien onkel jes langem Vortrag aufmerksam zuzuhören, doch innerlich wog ständig die vor und Nachteil der Situation ab. Ehrlich gesagt was das sein Onkel die Wahrheit sagt, selbst im IT nur eine Pilze Fundamentlegung wären sein Erfolgschancen tatsächlich extrem gering. Doch die Vorstellung, ein Pill abgeben zu müssen, macht ihn etwas unwillig. Schließlich würden sich solche Gelegenheiten nicht wiederholen, aber es gab immer noch einen kleinen Hoffnungsschimmer, die Fundamentlegung zu erreichen. Wird das gelingen oder nicht? Aber wenn ich Onkel je dies Fundamentierungsspiel nicht gib, wird mein Leben im Huangfengtal ganz sicher nicht gut verlaufen. In nun von sen Fallen wird ich mir die sen Curl unnötigerweise some feind Mädchen. Außerdem scheint seinem Auftreten nach zu erteilen, im Huangfengtal über betrachtlich Markt zu verfügen, in zu veragen, wird also noch schwieriger sein Onkel je, darf ich fragen, wofür sie dies Fundamentierungsspiel eintauschen mochten? Im IT ihrem Kultivierungsniveau brochen sie doch nicht mehr, Han Li grübelt lange und verstand immer noch nicht, warum an der SIE eintauschen wollte. Obwohl Han Li in unterbrochen hat, sagte alte keinerlei Anzeichen von Anmat. Zögert einen Moment, bevor Han Li's Frage beantwortet, die SIE nun fragen, will ich nichts verheimlichen. Dies Fundamentierungsspiel ist für meinen Neffen. Ich hoff, sie können im seinen Wunsch erfüllen. Han Li must bitte auflegen und dakt bei sich, ein Neff? Das heißt, sie stehen sich extrem nahe. Wenn dieser Onkel sich so weit ausdem Fenster lehnt und sich sogar vor einem Jüngeren verbüht, ein Fundamentierungsspiel zu arbeiten, muss ein ganz besonderer Neff sein, es schien, als würde wenn sein Meinung nicht ändert, den älteren Onkel veragen und den nicht mehr in Ruhe im Huangfengtal leben können. Konnte der Bitte des anderen nur widerwillig nachgeben. Was die Einnahme der Fundamentierungsspiel betraf, würde sich später etwas anders überlegen. Außerdem besaß ein kleines Wunderfläschchen, im ITDEM wenn nirgends sieht hat, die Art von Pill herstellen konnte. Han Li verstand die Tragweite und fast seinen Entschluss, doch wollte dem anderen einen hohen Preis abverlangen und setzte daher ein trauriges und niedergeschlagenes Gesicht auf. Älterer Onkel, es ist nicht so, dass ich respektlos gegenüber meinen Älteren wäre, aber die Fundamentierungsspiel ist mir extrem wichtig. Selbst wenn mein Talent etwas zu wünschen übrig lässt, ist es doch möglich, erfolgreich zu sein. Wenn ich dies Chance auf die Fundamentierung verpasse, wird ich auf dem Pfad der Kultivierung wohl nie weiterkommen, als der Altmann Han Li's Wort hört, konnte sich ein wenig Verachtung nicht verneifen und dakt bei sich. Im IT deinem Talent glaubst du kannst ihrem nicht sorgen Mädchen? Ist so anmaßend, was den Pfad der Kultivierung angeht, und kennt sein eigenen Grenzen überhaupt nicht, doch außerlich behielt der Altmann sein Hauptziel im Ohr und überhaupt Han Li im IT. Ratschlagen und Versprechungen, in Samtausch der Fundamentierungsspiel zu bewiegen. Han Li hort zu und lacht innerlich, sprach aber leser, was den alten Mann noch mehr anspornt, immer new Bedingungen zu stellen. Neff, wenn du mir Fundamentierungsspielen im Tausch gegen den eigenen Aussichten kannst, darfst du dirged beliebig aufgebossischen, die Jünger im Tal der Sekte verrichten, als Han Li zustimmte, setzte der Altmann seinen letzten, vernichtenden Schlag zu ein. Gering aufgeben, fragte Han Li erstaunt. Genau. Du solltest wissen, dass die Jünger niedrigeren Ranges im Huangfengtal jeden Monat bestimmt aufgeben erledigen müssen. Zum Beispiel die Überwachung der Minenarbeiten im Marktviertel der Sekte. Wenn sie sich gut schlagen, können sie zu Aufsehörgingen im Tal aufsteigen und verstehen spirituell Bestien, selten spirituell Wurzeln und selten Heilkrauter beaufsichtigen, 7 oder 8 verstehen aufgeben. Nach Abschluss der dualen Aufgaben werden sie mit einigen Geistersteinen belohnt. Mein Onkel ist der Verwalter für alle Arbeiten im Tal. Wenn du, mein Neff, also ein bestimmter Arbeit übernehmen möchtest, sag mir einfach Bescheid, und ich kümmere mich darum, ob der Altmann je hat hier einiges an Autorität. Als Han Li dies Wort hört, war sprachlos. Es schien, als gäbe es überall Machthaber, die nur auf persönlichen Güen aus wären, selbst ein bedeutend Kultivierungssekte wie das Huangfengtal bildet die kein Ausnahme. Doch die Tatsache,
das sein gegenüber gerät die Arbeit mit den seltenen Heilmitteln erwandt hat, beruht Hanli zutiefst. Dies Aufgabe bot ihm ein Chance, und sein gegenüber versprach im betrachtlich Vorteil. Wenn weiterhin sogar undablenti, wurde als gierig gelten und sein Ansehen in dessen Augen schadigen. Nach kurzem Überlegen gab Hanli vor, endlich zuzustimmen, und sagte mit gekränktem Gesichtsausdruck zu dem alten Mann, die Onkel jes so gesagt hat, wird es so aussehen, als würd ich ihnen mein Gesicht roben, wenn ich immer noch eblen nun gut. Wenn Onkel Meister die eben genannten Bedingungen wirklich einholt, wird ich ihrem Neffen die Pilze Fundamentbildung geben, die ich erholten heb, in der Hoffnung, dass die Fundamentbildung erfolgreich erreicht, der Altmann war. Überglücklich, als das hort, und sagt immer wieder, Neff, sei unbesorgt, Onkel Meister wird sein Wort halten. Kapitel 147, die inneren Gemacher des Tals. Nachdem der Altjähring die Transaction abgeschlossen hat, teleportierte sich mithilfe eines magischen Artefakts zurück in die Ratshalle, Sektenmeister Zhong Lingdao vom Huangfengtal Bericht zu erstatten. Kurz darauf stand Hanli vor einer großen, mehrere Dutzend Meter hohen Steinhalle und beobachtet neugierig die Jünger des Huangfengtals, die den Eingang bewachten. Sie besaßen weitaus größere magische Kräfte als Hanli, selbst der schwachste beherrschte mindestens grundlegend Kultivierungstechniken der 10. Stufe. Hanli sucht innerlich, und sein Meinung über die Stock dieser Sekte der unsterblichen Kultivierung stieg noch weiter. Der Altjähring, der ihn begleitet hat, ließ Hanli vor der Halle warten, bis Sektenmeister Zhong in rief, waren der selbst Heiningen. Dies bracht Hanli in ein peinlich Lage, die nun allein vor der Halle stand und innerlich flügte. Glücklicherweise trat einen Augenblick später ein Mann mittleren Alters in weißen Gewanden aus der Halle. Ging direkt auf Hanli zu und sagt cool, folg mir hierin, der Sektenmeister ruft dich, dann, scheinbar Hanlis Reaktion ignorierend, drehte sich und ging. Hanli lächelt insgeheim bitter. Offenbar war ihm ein Kultivierender der 9. Stufe der Chiva-Vernährung völlig gleichgültig, wechselt nicht einmal ein Wort mit ihm. Obwohl mit diesem Mann sehr unzufrieden war, kannte Hanli sein Grenzen genau und folgte ihm daher dicht auf den Fersen in die Haupthalle. Nachdem drei groß, von Jungen bewacht Tor passiert hat, erreicht Hanli den Sitz des Sektenmeisters des Zhongling Dao Huangfengtals, eins meines mittleren Alters, der Anfang 30 zu sein schien. Zu beiden Seiten der Halle saßen mehr als 10 Personen in unterschiedlicher Kleidung. Als Hanli eintrat, warfen sie im Kurs Blicke zu, doch die Hanlis Erscheinung gewöhnlich und unscheinbar war, wandten sie all den Blick ab. Ältester Jähring und sein jüngerer Bruder Wang saßen ebenfalls unter ihnen. Junger Freund, dein Name ist Hanli, nicht wahr? Fragte Sektenmeister Cheng beiläufig. Genau, Stühle Hanli, ich grüß den Sektenmeister, erwidert Hanli mit aufrichtigem Blick, trat vor und verbot sich respektvoll. Dies Formalität ist nicht nötig. Wenn du das Aufstiegszeichen hierher bringst, wird dieser Sektenmeister sich sicherlich in die bisherigen Regeln halten und dich in die Sekte aufnehmen, sagt Cheng Linge mit einem sanften Lächeln, so saht wie ein Frühlingsbreis, und strich legte mit dem Armel. Hanli spürte jedoch, wie sein Körper sich erneut verbeugen wollte, doch ein unsichtbar, sanfter Kraft hob ihn emper und hindert ihn daran, die Verbeugung fortzusetzen. Dies überraschte ihn, und sein Respekt vor dem Sektenmeister wuchs noch weiter. Theoretisch hattest du neben dem Beitritt zu unserer Sekte auch das Recht, die Fundamentierungsspiel zu nehmen. Ich heb jedoch von jüngerem Bruder je gehört, dass du dies Fundamentierungsspiel an jemand anderen weitergegeben hast. Stimmt das? Sektenmeister Cheng Wille kein Ziet und erklärt Hanli direkt den Grund für seine Berufung. Jawohl, Sektenmeister, ich spür, dass mein Fähigkeiten unzureichend sind, dies Fundamentierungsspiel zu nehmen, ist wahrlich verschwenderisch. Ein so kostbarer Gegenstand sollte einem anderen älteren Bruder gegeben werden, der ihn dringender benötigt, nach diesen Worten spürte Hanli einen stechenden Schmerz in seinem Herzen. Dies war ein Fundamentierungsspiel, nicht die Art von Pill, die üblicherweise anstelle von Nahrung einnahm. Wenn ein dieser Fundamentierungsspielen in die Kultivierungswelt fallen wird, wär es verwunderlich,
Wenn sie nicht einen blutigen Sturm auslösen wird. Obwohl sich auf die mysteriöse Flash verlassen konnte, hat Hanley nicht viel Vertrauen in seine Fähigkeit, Elixir wie die Fundamentierungsspiel vollständig herzustellen. Sein Wort waren völlig heuchlerisch. Hanley war sehr widerwillig, zeigte aber nach außen hin ein respektvolles und gehorsames Verhalten, was die meisten Anwesenden in der Halle erfreut. Gut. Es ist gut, dass Han Xiaoyu so denkt. Ich, der Sektenmeister, bin erfreut. Aber kein Sorg, ich wird dich nicht zu einem solchen Opfer zwingen, damit wante sich Zhong Lingdao und den alten Mann Yixing und sagt, jüngerer Bruder Yi. Han Xiaoyu hat die Fundamentierungsspiel für deinen Neffen aufgegeben, aber du musst ihn angemessen entschädigen und dafür sorgen, dass zufrieden ist, sagt Zhong Lingdao feierlich. Haha. Sektenmeister, seien sie unbesorgt, ich wird Han Xiaoyu auf jeden Fall zufriedenstellen, erwidert der Old Man, der so, dass die Angelegenheit so reibungslos und erfolgreich verlaufen war, wie es sich vorgestellt hat, und konnte sein Freud kaum verbergen. Zhong Lingdao, der die Reaktion des alten Mannes sah, schmunzelt innerlich. Dies heikel Situation war so einfach und zu einem perfekten Ergebnis gelost worden, dass der Großmeister der Sekte, Chung, erleichtert aufatmen konnte. Die Angelegenheit mit der Fundamentierungsspiel ist hiermit geregelt. Han Xiaoyu ist hut ein Stühler an seiner Sekte. Bruder Wang, bitte organisier ein Unterkunft für Han Li und erklär im die Regeln und Vorschriften der Sekte. Soll zunächst als Stühler die Kultivierungstechniken erlernen. Bei herausragenden Leistungen wurde befordert, weist Chung Lingdao Bruder Wang an. Jawohl, Sektenmeister, rief Bruder Wang und stand auf. Onkel Wang führte Han Li sogleich aus der Halle und begann, im die Regeln und Vorschriften des Huangfengtals zu erklären und im einige Grundlagen zu vermitteln. Han Li hört aufmerksam zu und verschaffte sich einen ersten Überblick über die Situation im Huangfengtal. Es gab insgesamt über 10.000 Stühler, von denen sich über 90% im Stadium der Chiva-Vernährung und nur wenig 100 im Stadium der Fundamentierungsbildung befanden, sie bildeten den Kern des Huangfengtals. Was die Meister der höchsten Stufe der Confirmation-Stufe betraf, so gab es nur wenig, und sie lebten meist in langjähriger Abgeschiedenheit und kümmerten sich kaum um die Angelegenheiten des Tals. Nur bei wichtigen Ereignissen, die das Leben und Sterben des Huangfengtals betrafen, so sie selbst der Talmeister nur selten. Der einzig kultivierend der Stufe der Nazierenden Seal im Tal war ein Onkel mehrerer Personen, der über 900 Jahre alt sein soll. Besaß nicht nur unermesslich magisch Kräfte und tiefgründig Techniken, sondern konnte sein Nazierend Seal auch über 1000 von Meilen präzisieren, wahrlich ein lebender Gott. Der alte Mann hat das Tal jedoch längst verlassen und befand sich nicht mehr im Land, sondern bereist an der Nationen. Niemand wusste, wann ins Tal zurückkehren wird. Und bei so vielen Jungen der Stufe der Chiva-Vernährung im Tal war, Kapitel 148, der alte Mann in grauen Roben. Onkel Wang führte Han Li auf einem blattformigen magischen Artefakt. Nach einer erregten sie ein üppig grün Berglandschaft wo eine Ansammlung von Hausen. Dies Häuser waren aus Stein gebaut und wirkten sehr einfach. Außerdem befand sich niemand darin, als wären es als leer Zimmer, was Han Li etwas verwirrt. Wundere dich nicht, die Zimmer sind tatsächlich leer. Dieser Ort war ursprünglich für new aufgenommene Stühle gedacht, die hier wohnen sollten, bis magischen Kräfte ein bestimmtes Niveau erreicht hatten, bever sich ein ander Unterkunft suchen konnten. Aber jetzt ist die senjarige Rotationsperiode, und die neuen Stühle sind der Sekte noch nicht beigetreten, daher ist es vorübergehend leer, sagt Onkel Wang ruhig, als Han Li's Verwirrung bemerkt. Erst jetzt verstand Han Li, Onkel Wang führte Han Li ein while her, so dass Han Li schwindlig wird, bever sie vor einem ungewöhnlich großen Steinhaus anhielten. Wann Han Li etwas erklären zu müssen, rief laut, jüngerer Bruder Lin, mach die Tur auf. Ich habe einen neuen Stühle mitgebracht, komm heraus und empfangen, kaum hat Onkel Wang das gesagt, naht die Tur auf. Onkel Wang Jingwan zu sogen voren. Nach kurzem Sogen folgte Han Li im Hinein. Der Raum war überraschend geräumig, sogar größer als von außen gewirkt hat. Han Li fragte sich,
aber manipuliert werden war. Der Anblick im Inneren vermittelte ihm nur einen Eindruck, Chaos. Überall lagen Dinge verstrut, achtlos herumgeworfen. Es gab Kleidung, Waffen wie Schwerter und Messer, doch die spirituellen Energieschwankungen in den Waffen ließen vermuten, dass es sich kunstvoll gefertigte magische Artefakte handelte. Außerdem lagen im Raum Hammer und Schaufeln, alltäglich Werkzeuge, die ebenfalls von spiritueller Energie durchdrungen waren und somit auch veredelt magische Artefakte darstellten. Dies erweitert Han Lees Horizont. Fragte sich, welch wundersamen Wirkungen dies Werkzeuge wohl haben werden. In der Mitte des Raums stand ein achteckiger Tisch, der Tur Zugwand war. Darauf saß ein zerlumpter alter Mann in einem grauen Gewand. Der Ort beachtet Han Lee und die andere Person, die hierin kamen, nicht, sondern konzentriert sich darauf, im einem kleinen, glanzenden Messer einen großen Block Huangmu-Holz zu bearbeiten. Onkel Wang runzelt kurz die Stirn, doch sein Gesichtsausdruck normalisiert sich schnell wieder. Steht den Alten nicht bei der Arbeit, sondern zog einen Stuhl ausdem Raum und setzte sich ihm gegenüber. Schweigend beobachtete den Alten beim Schnitzen. Han Lee starrt in großen Organen, sagt aber nichts und stellte sich hinter Onkel Wang, zu warten. Der Alt im grauen Gewand bewegt sich flink, Holzbein flogen von seinen Fingern. Nach etwa einer Tasse Tee erschien ein Lebenssekt Orshens Aftchen in seiner Hand. Bruder Lin, den Schnitzkunste haben sich deutlich verbessert, lächelt Onkel Wang anerkennend. Nichts, no langweil, ich vertrieb mir die sieht. Aber warum kommt Bruder Wang zu mir in mein bescheiden Behorsing? Fragte der Alt Mann in grauen Gewanden abweisend, doch sein Blick ruht auf Han Lee, der offenbar ihre Absichten erahnt hat. Nichts Besonderes, ich bringe nur einen neuen Stuhler im sein persönlichen Gegenstand zu übergeben, und das ist dieser Neff Han, sagt und lacht laut auf. Die neuen Stühle der Aufstiegsgesellschaft sind doch schon die, oder? Warum noch einer? Außerdem ist viel zu begabt. Hat unser Sektenmeister Chung etwas so wenig Weitsicht, dass solche mittelmassigen Leute in die Sekte aufnimmt, der Alt Mann in Grau sprach Han Lee, der vor ihm stand, geht Hofflichkeit direkten, und sein Tonfall zeugt von keinerlei Respekt vor dem Sektenmeister. Han Lee war sichtlich peinlich berührt, und auch Onkel Wang lächelt gequält. Wusst, dass dieser junge Bruder Lin aufgrund der Arenas vor Jaren keinen besonders guten Eindruck vom jetzigen Sektenmeister hat. Doch vor einem jüngeren wie Han Lee konnte im kaum widersprechen, daher blieb ihm nichts anderes übrig, als ein paar Mal zu hassen und das Thema zu wechseln. Jüngerer Bruder, dieser Neffen hat das Aufstiegseichen mitgebracht und ist an seinem Huangfengtal beigetreten. In als Schüler aufzunehmen, gilt als Ausnahme, daher ist sein Begabungsweitrangig. Entscheidend ist, dass an sehr sektäre Versprechen holt Aufstiegseichen, rief der Alt Mann in Grau überrascht und mustert Han Lee erneut taunt. Hihi. Dieser young man hat also großes Glück und kann sogar die Fundamentierungsspiel trinken. Der Alt Mann zeigte einen überraschten Blick. Du hast wirklich Glück, junger Mann, haha, theoretisch schon. Aber Neff Han und Bruder je haben ein Abmachung, also versichtete automatisch auf die Fundamentierungsspiel, sagt Onkel Wang lächelnd. Die Fundamentierungsspiel verges sen, der Alt Mann war zunächst überrascht, doch aus deinem Grund verfinstert sich sein Gesichtsausdruck sofort. Nach einem Moment der Stillsprache erneut und sagt etwas, das Han Lee sehr überraschte, vergben ist Gott. Das Wichtigste im Leben ist Selbsterkenntnis. Dieses Prinzip in so jungen Jahren zu verstehen, die bist du mir weit überlegen, der Alt Mann im grauen Gewand hat einen sehr verlassenen Blick. Sein Blick, der Han Lee anfangs kalt getroffen hat, war nun etwas milder geworden. Doch nach den Worten des alten Mannes war Han Lee etwas verwirrt und widersprach heftig. Was meinst du Mann muss sich selbst verstehen? Ich heb die Fundamentierungsspiel nur widerwillig abgegeben, weil ich in die Situation gezwungen werd. Sonst hat es doch niemand hergeben, Han Lee schwieg und hegte Groll in seinem Herzen. Plötzlich werd der Gesichtsausdruck des alten Mannes ernst, und stand auf. Im beiden Handen griff in all Richtungen nach Gegenständen, und im Menü erschienen mehrere Dinge in seinen Handen, immer mehr,
was Han Li Sprachlos und Mighty großen Organs Eurykleus. Ein gelber Seidenmantel, ein grün Blattzauberwurf, ein Settel tagliche Veredelungswerkzeug, ein Schwert der flammenden Sonne und ein Sabel des kalten Monds sowie ein Zenfacher großer Aufbewahrungsbeutel. Der Altmann sollte die Gegenstand kalt auf und legte sie den auf den Tisch. Als junger Mann, nimm es. Und Bruder Wang, wenn du es eiligest, holte ich dich nicht auf. Die Sachen können nicht weggeschickt werden, damit holt der Altmann ein weiteres Stück Holz aus seiner Truhe und schnitt's weiter, die beiden ignorierend. Onkel Wang seufzt, sagt nichts mehr und ließ Han Li die Gegenstand nehmen und den Raum verlassen. Kaum hatten die beiden das Haus verlassen, nollte die Tür laut zu. Onkel Wang blickte auf die fest verschlossene Tür, schüttelte leicht den Kopf und wollte Han Li gerade wegführen. Oh. Kapitel 149, Verstehen Angelegenheiten. Han Li nahm sich dies Wort natürlich zu Herzen. Nun, die du die Gegenstand erhaltenest, folg mir zu den Überlieferungsschulen, damit führte Onkel Wang Han Li erneut fort. Diesmal war der Weg kürzer, und im Menü standen sie am Fuß des nahen Berges. Dort lehnte ein großes Steinbord an dem Berghang, da war ein Steintafel mit drei goldenen Schriftzeichen, Pavillon der Überlieferung von Techniken. Mehrere Jungstühle gingen ein und aus und sorgten für eine lebhafte Atmosphäre. Onkel Wang sagt diesmal nichts, sondern ging direkt hinein, Han Li dicht hinter ihm. Einige Stühle kannten Onkel Wang offensichtlich, verbeugten sich ständig vor ihm und grüßten ihn, woraufhin Onkel Wang lächelte und nickte. Offenbar hat im Huangfengtal tatsächlich gut Verbindungen. Beim Betreten des Steinbords machte Han Li ein unerwartete Entdeckung. Die Rücksicht des Pavillons der Überlieferung von Techniken erstreckt sich tief in den Berg hinein, und das Innere war gewaltig. Drinnen sah ein Reihe von Steinchen, durch die ständig Stühle ein- und ausgingen. Han Li wollte sie gerade genau betrachten, als Onkel Wang die dritte Tür aufstieß und hineinging. Han Li zögert, unsicher, aber im folgen sollte. Hierin rief Onkel Wang und ließ Han Li nicht lange warten. Erschien augenblicklich in der Tür und winkte ihn hierin. Drinnen waren nicht viel Leute, nur ein etwa 30-jähriger Schüler in einem grünen Gewand, der respektvoll neben Onkel Wang stand. Als Han Li eintrat, lächelte in freundlichen. Das ist Wu Feng. Unterrichtet die Schüler in neuen Kultivierungstechniken. Wenn du später Fragen zu Kultivierungstechniken ist, kannst du dich jederzeiten inwenden. Was die Beherrschung der grundlegenden Kultivierungstechniken angeht, gehört Wu Feng zu den Zen besten seiner Generation. Onkel Wangs Wort waren voller Lob für diesen Mann. Bitte, Bruder Wu, hilf mir in Zukunft mehr, sagt Han Li respektvoll. Ihm war klar, dass dieser Mann sein zukünftiger Meister der Kultivierungstechniken war, und dürfte ihn auf keinen Fall verpassen. Haha, Onkel, du bist so gütig. Ehrlich gesagt verstehe ich nur die oberflächlichen Aspekt der Kultivierungstechniken niedriger Stufen. Ich würde sie gerne mit Bruder Han besprechen und gemeinsam verstehen, sagt Bruder Wu sehr hoffentlich. Bruder Wu, ich kenn den Kultivierungstechniken sehr gut, du brauchst nicht so bescheiden zu sein. Überlass die Techniken dir, Bruder Han. Ich stellen dir nur vor. Danach muss ich in zu anderen Orten bringen. Daher kann ich nicht lange hierbleiben, sagt Bruder Wang entschlossen. Nach diesen Worten verabschiedeten und Han Li sich von Bruder Wu und verließen den Raum. In der folgenden Zeit bracht Bruder Wang Han Li fleißig zu verschiedenen Orten, stellte in einigen anderen Schulen vor und berichtete ihm von den Ereignissen des Tags. Erst dann führte in Zürich am Steinhaus des grau gekleideten alten Mannes, ließen sich ein Zimmer aussichen und kehrte Zürich. Han Li stand vor dem Steinhaus, das sich ausgesucht hat, und betrachtet den einfachen Ort mit einem gequälten Lächeln. Wusste, dass ein Schüler, sobald sein grundlegend Kultivierungstechnik auf Stufe Zen entwickelt hat, diesen Ort verlassen und zum Schenkuenberg gehen konnte. Dort wurden die Schüler viel mehr Freiheit genießen, sie konnten nicht nur ihre eigenen Behorsungen errichten, sondern es gab auch kein Beschränkungen hinsichtlich der Größe ihrer Raum, was Han Li in Sensucht weckte. Doch obwohl sein Kultivierungstechnik noch nicht die Zenti-Stufe erreicht hat Han Li nicht die Absicht,
lange Haie zu bleiben. Kishet Laser und Holt das Flugartefakt Gruns Blatt aus seinem Butel. Dan Kanalisüter sein spirituell Kraft in das Artefakt und Warfes in die Luft. Anfangs flog Han Li, dem das Objekt unbekannt war, unberechenbar, mal hoch, mal tief, äußerst unsicher. Doch schon bald. Beherrschte es Muhalos und konnte anmutig wie sein alter Onkel Wang Mighty hinter dem Rücken verschränkten Handen umherfliegen. Obwohl dieses Artefakt einfach zu bedienen und zu stehen war es doch recht langsam, no gering fugig schneller als ein gewöhnliches Pferd. Angesichts der vielen Jünger im Tal war das verständlich. Obwohl das Artefakt des grünen Blatts etwas unterlegen war, flog Han Li am ersten Mal und war daher lange Zeit überglücklich. Haha, lachte laut auf und schaffte es schließlich, das Artefakt zu manövrieren und an der Ort zu erreichen. Unterwegs begegnete mehreren anderen Jüngern, die ebenfalls flogen. Da Han Li's Gesicht so unbekannt war, musteten in allneugirig, doch als sie sahen, dass erst die 9. Stufe der Kultivierung erreicht hat, ken sie verachtlich zurück. Han Li bemerkt ihre Bewegungen, sagte aber kein Regung und musste innerlich kalt kitchen. Anscheinend unterscheiden sich die Jünger großer Kultivierungssekten nicht von gewöhnlichen Menschen. Han Li war in Gedanken versunken, also vor einem recht großen Gebäudekomplex ankam. Stieg hinab in die Halle der 100 Techniken und betrat sie. Drinnen war ein Diener mittleren Alters etwas überrascht, Han Li eintreten zu sehen, und fragte, Bruder Han, warum bist du so schnell zurück? Wo ist Onkel Wang? Dies war der Ort, an dem Onkel Wang Han Li zuvor vorgestellt hat. Der Diener hat Han Li erst kurz zuvor kennengelernt und war daher ebenfalls überrascht, ihn wieder zu sehen. Bruder Wu, ich bin gerade erst angekommen. Ich hab gehört, dass du hier Gelegenheitsaufgaben bekommst, richtig? Fragte Han Li. Antwortet nicht sofort, sondern lächelt und erwidert, genau. Will Bruder Han etwas schon so schnell ein Aufgabe übernehmen? Bruder Han ist ein neu aufgenommenes Schüler. Laut den Vorschriften hatte einen Monat Zeit, sich den Blofen im Tal vertraut zu Mädchen, bever den Arbeiter nimmt. Es gibt keinen Grund sagt der Diener überrascht. Haha, schon gut. Ich such auch gerade nach Arbeit. Ob es wohl einen Mangel und Lüten für die Landwirtschaft gibt, lächelt Han Li, das ist schwierig. Wenn Schüler Aufgaben übernehmen, wird ihnen allen Arbeit zugeteilt. Es ist nicht einfach zu entscheiden, was zu tun ist. Solange du keine Erfahrung in diesem Bereich nachweisen kannst, wirst du nicht bevorzugt behandelt, sagt der Verwalter etwas mussem. Han Li runzelt die Stirn. Musste wirklich die sen älteren Onkel je aufsuchen? Schon gut, jüngerer Bruder Han kann sich äußern, welch Feldarbeiter Mädchen möchte tonte einem irgendwie vertraut Stimme hinter im und ließ Han Li zusammensacken. Dreht sich und so den alten Mann nehmen sie, der unbemerkt hinter ihm aufgetaucht war. Lächelt Han Li an. Sektmeister, seid zurück, sagt der Diener mittleren Alters und verbüht sich sofort respektvoll, als den alten Mann sah. Ich bin Kapitel 150, ein Versprechen. Juben im einen Heilkräutergarten im Chingsche Gebirge und liefere Jarlik die benötigt Menschen Heilkrauten. Als Han Li dies wird auf dem Bambustreifen sah, freute sich. Dutit auf den Streifen, blickte den Verwalter an und sagt, dies Aufgabe passe mir gut. Ultra Bruder ju, konntest du sie mir geben, Verwalter ju lächelt und dreht sich Doch als Han Li's wohl sah, which sein Freud einem gequälten Lächeln. Jüngerer Bruder, du solltest dir ein ander Aufgabe suchen. Die Übernahme dieses Heilkräutergartens ist sehr schwierig und nicht für dich geeignet, Diakon vu sprach aufrichtig, doch als Han Li's etwas verwirrten Gesichtsausdruck sah, erklärt dies Aufgabe gibt es hier schon seit einigen Jahren, und wir haben sie übernommen, mussten sie aber am Ende als zurückgeben. Sie erhielten nicht nur keine Belohnung, sondern wurden auch noch im einer betrachtlichen Mensch und Geistesteinen bestraft. Es ist wohl ein der schwierigsten Aufgaben überhaupt. Und bitte leg nicht, jüngerer Bruder Han, aber jetzt muss ich meinen Mitschülern helfen, dies Arbeit auch nur vorübergehend zu erledigen, Han Li musste schmunzeln, behielt es aber für sich. Ließ nicht locker und fragte eifrig,
Ultra Bruder, kannst du mir genor sagen, was dies Aufgabe so schwierig macht? Warum konnten so viel Alter Bruder sie nicht bewältigen? Es geht doch nur die Fliege eins Heilkräutergartens. Was ist darin so schwierig? Konnte es sein, dass der junge Bruder die Aufgabe mit dem Heilkräutergarten von Bruder Ma übernommen hat? Alteste Yixing, der etwas abseits stand, hort das Gespräch der beiden Männer imitieren, runzelt die Stirn und rief, die Entwert des Verwalters mittleren Alters abzuwarten, nicht unbedingt. Bruder han versucht, etwas über die äußerst schwierige Aufgabe von Onkel Ma herauszufinden, der Verwalter mittleren Alters wirkte halb lächelnd, halb stirnrunzelnd. Och der Altest lächelt leicht. Haha. Nefhan ist aber wahlerisch. Es scheint sich die schwierigste Aufgabe hier zu handeln. Sie ist wirklich ein Plage. Mehrere Leute wurden gezwungen, sie anzunehmen und haben sich bei mir beschwert. Aber die Bruder Ma die Bedingungen für Belohnung und Bestrafung nicht so einfach ändern will, bleibt mir kein Wahl. Wenn Nefhan die Details dieser Aufgabe wissen will, kann mir in die Halle folgen und die Aufzeichnungen einsehen. Das ist besser, als darüber zu reden, aus irgendeinem Grund war der Altmann, Meister von der Halle der 100 Krauter, Hanli gegenüber Sesuva kommend, oft nicht im die Tua und Fertien in die Halle. Hanli runzelt innerlich leicht die Stirn. Dieser Meister war etwas zu enthusiastisch. Obwohl dem alten Mann die Fundamentierungsspiel gegeben hat, schien es sich ein gleichberechtigte Transaktion zu handeln. Warum also dies Freundlichkeit? Hanli unterdrückte sein Zweifel, gab sich ahnungslos und folgte dem alten Mann in einen Raum in der Halle, der imite verschiedenen Schriftrollen gefüllt war. Der alte Mann wedelt sanft imite einem Bambusstreifen, woraufhin ein grünes Licht aufblitz. Von selbst flog ein Schriftroll in sein Hand, die Hanli reichte. Die es nun so weit war, nahm Hanli die Schriftroll one Zogen und offnet sie. Der Inhalt war nicht umfangreich, lediglich die Erfahrungen von Schulen, die zuvor den Hauptpflanzengarten gepflegt hatten, sowie Erklärungen für deren Misserfolg waren festgehalten. Hanli überflog sie daher schnell und verstand in kurzer Zeit etwa 70 bis 80% des Inhalts und der Schwierigkeit dieser Aufgabe. Wie war es? Möchtest du ein an der Aufgabe übernehmen? Dies Arbeit ist zwar sehr lohnend, aber definitiv nichts für einen gewöhnlichen Schüler, sagt Onkel und gab sich besorgt. Hanli dacht lange nach, schüttelte dann entschlossen den Kopf und sagt, Dank, Onkel. Dies Arbeit liegt mir aber sehr, die Schalb brosch ich. Kein ander. Ich bleibe dabei, der Altmann war nach Hanlis entschlossener Aussage etwas überrascht, sagt aber nichts weiter und nickte nur zustimmend. Ferti Hanli jedoch nicht sofort aus dem Zimmer. Nach kurzem Sogen sagte etwas unbeholfen, Nef Han, bezüglich unserer vorherigen Transaktion imite den Fundamentierungsbillen, konnten wir die Lieferung einiger Artikel verschieben? Mein Onkel stellt gerade ein Charge chi Integrationspillen her und hat daher wenig Geld. Es konnte sein, dass es nicht reicht. Aber kein Sorg, Nef, innerhalb eines Jahres wird den Onkel ausliefern. Hanli war zunächst überrascht, lächelt dann aber sofort. Onkel, was soll das? Wenn es dir nicht passe, gib ihn fasch, was du kannst. Wir müssen später nicht über die Rückzahlung reden. Sei es als mein kindlich Pietaten, Hanli fühlte sich unglaublich heuchlerisch. War sichtlich verraget und verbittert, dass der an der sein Versprechen gebrochen hat, aber muss trotzdem lächeln und ihm schmeicheln. Das ist wirklich eine Tragödie für die Schwachen, dachte traurig. Was soll das heißen, Nef? Glaubst du etwa, brech mein Versprechen? Wird dir niemals ein Versprechen brechen, nachdem Hanli das gesagt hat, war der Altmann imite dem Nachnamen als ander als erfreut. Stattdessen nahm ein ernster Mienen und gab sich wie ein rechtschaffener Gentleman, gemmend, der niemals kleinlich sein wird. Hanli, der sich anfangs noch ein Lächeln bewahrt hat, war nun kurz daver, wo wat zu explodieren. Dieser Altest war unglaublich dickhortig, sein war Absicht war ganz offensichtlich, sein Meinung zu ändern und die Anzahl der Gegenstände zu reduzieren, und nun tat so, als würde sein wird halten, ein typischer Heuchler. Innerlich ertrug Hanli die wat und verflucht in unaufhörlich.
Doch nach einem Moment der Selbstbeherrschung Kurti das Lächeln auf seinem Gesicht zu seinem natürlichen, aufrichtigen Ausdruck zurück. Im IT einem Tonfall, der selbst im unangenehm war, fuhr fort. Onkel je, du hast mich missverstanden. Ehrlich gesagt, find ichs auch, gerade erst der Sekte Beitstreten zu sein, das so viel Dinge zu verschwenderisch für mich sind. Deshalb kannst du die meisten davon vorübergehend bei dir lassen, Onkel. Ich brauch sie im Moment überhaupt nicht. Nach Hanleys hüchlerischen Worten erweckt sich der Gesichtsausdruck des alten Yixing. Strich sich sanft übers Kinn und sagt, Han, ist etwas Wahres dran. Wenn ein neuer Schüler sich so sehr auf Osir Besitztümer verlässt, ist das tatsächlich schadlich für sein Kultivierung. Tu einfach, wie du sagst, lass mir ein paar Sachen da. Wenn du sie später brauchst, hol sie einfach ab, dann wird ich dich belastigen. Onkel je erwidert Han mit einem gezwungenen Lächeln und versucht sich erneut selbst zu beruhigen. Das ist doch nur ein äußerlicher Gegenstand. Wir sollten den alten Mann vorans jetzt. Kapitel 151, der Hundertkrautegarten. Obwohl Han nicht wusste, worüber sein Onkel je und der alte Mann wusching nach seinem Weggang gesprochen hatten, war äußerst verärgert. Seit seiner Begegnung mit Dr. Mo hatte das Gefühl, dass vor ihm ein tiefer Abgrund lag, den nicht überwinden konnte, und überall, wo hinkam, stieß darauf. Das frustriert Han ungemein und bestärkt ihn in seiner Überzeugung, dass die Welt der Kultivierung ein Ort war, und die die starken die schwachen Verschlingen. Ich muss später hierher zurückkehren, dacht Han und grinste höhnisch. Wird Onkel je schon sagen, dass sich nicht so leicht unterkriegen lassen wird. Blieb stehen und blickte in die Fern. Verwolter war inzwischen sehr 100 Krauterhalli zurückgekehrt, denn nicht weit entfernt lag der 100 Krautergarten, ein Gebiet zwischen zwei Bergen, das durch mehrere vom Besitzer errichtet Barrieren geschützt war, Fremde fernzuhalten. Han ging ein kurzes Stück und stieß auf ein Barrier, die von einem weißen Lichtstrahl verspürt wird. Doch geriet nicht in Panik. Hob einen Jadenhanger, und sofort schoss ein grünes Licht daraus hervor und durchdrang die Barrier. Han war geduldig. Eintritten tonte ein trocken Stimm von drinnen, als käme sie direkt neben sein Ohr. Daraufhin schmolz die Barrier vor ihm wie Eis und Schnee. Han zögert nicht lange und trat ein. Folgte einem kleinen Pfad und blieb vor einem recht großen Gebäude mit der Aufschrift Garten der 100 Kraute stehen. Noch bevor eintrat, strömte ein starker, belebender Krauteduft entgegen. Warum stehst du hier draußen wie ein Idiot? Komm schnell rein, ich muss etwas erledigen, rief jemand. Han erschrak, folgte aber sofort der Anweisung und ging hinein. Drinnen erblickt endlich den Grundriss des Gartens. Ein strohgedeckte Hut aus Bambus und trockenem Gras stand in der Mitte, Seiten waren in ordentlich angeordnet Quadrat unterteilt. Jeder Block beherbergte ein Vielzahl von Pflanzen, viel davon Han bekannt, andere unbekannt, darunter auch einig äußerst seltsam. Der Garten war von spiritueller Energie erfüllt, und selbst Han ein Kultivierender, fühlte sich nach einem tiefen Atemzug unglaublich erfrischt. Komm herein, rief der Besitzer der Stimme ungeduldig, als in draußen stehen sah. Han lächelt gelassen, ignorierte und betrat den Raum. Drinnen stand ein hagerer alter Mann und mustert Han missbilligend. Der Mann schien die 50 zu sein, mit einem kleinen Bart und leicht trüben, scheuen Augen. Wirkte agil und geistreich. Bist du der New Garten Wachtesschüler, den die Halle der 100 Techniken geschickt hat? Du bist noch recht jung, und doch ist dein Kultivierung so schwach. Will mich diese je etwa provocieren? Warum schickt immer solche Leute? Das Gesicht des Hadren alten Mannes verdustete sich beim Anblick Han stand kurz dava, vor zu explodieren. Stühle Han großen Onkel Ma, Han kannte die exzentrische Art des alten Mannes bereits aus der Schriftroll und war daher nicht überrascht. Trat vor und verbot sich. F. Weißt du, dass ein scheitender Aufgabe ein schwer Straf nach sich sieht? Geh jetzt zurück und sag Bruder je, soll jemand anderen schicken, es ist noch nicht zu spät, sagt der Altmann verachtlich. Soll der Umfang des Heilpflanzengartens unverändert bleiben,
Dürfen die Krauter nicht eingehen und musjeden Monat ein bestimmt Mensch geliefert werden? Wenn J.A. bin ich zuversichtlich, sagt Han Lee ruhig. Der Altmann war etwas überrascht von Han Lees Worten. Han Lee sprach mit solcher Zuversicht, wie sie noch nie erlebt hat. Must Han Lee ernut mussten, doch der Argwohn in seinen Augen blieb bestehen. Folg mir, sagt der Altmann plötzlich kalt und verlies den Raum. Han Lee folgte ihm ruhig. Wie will diese Krauter erkennst du? Der Altmann dutet auf den Garten voller Blumen und Pflanzen, warf Han Lee einen Blick zu und sagt, Einzentel, nach einem kurzen Blick erwidert Han Lee ruhig, Einzentel. Der Altmann zuckte kurz zusammen, spottet aber sofort, junger Mann, wenn du wirklich Einzentel diese Krauter identifizieren kannst, überlass ich dir den Garten zur Pflege. One weitere Wort, Han Lee lächelt und ging auf den alten Mann zu. Lila Nachtblum, gelbes Kugelgras, weißes Kranichkraut, Mundbetrachtungsgras. Langsam schritt Han Lee durch den Garten und zählte beiläufig die Krauter auf, die erkannte. Der Altmann blickte in zunächst spottischen, doch nach dem zu hören which sein Gesichtsausdruck der Überraschung. Die Han Lee will äußerst selten Krauter genannt hat, deren Wirkung teilweise selbst eingehend erforscht hat, war umso überraschter. Jenig rief der Altmann, nachdem Han Lee nur wenig Wort gesprochen hat. Ausgezeichnet, du scheinst ja doch nicht ganz so dumm zu sein. Dieser Halbpflanzengarten steht vorübergehend unter deiner Leitung. Dies ist das Verbetin-Amulett für diesen Ort. Behandle es mit bedacht, zufrieden sogar ein hellblaues Holzabzeichen Höhe und warf es Han Lee zu. Im Raum befinden sich die Krauter, die ich letztes Jahr sorgsam gesuchtet heb. Du musst dich gutem sie kommen. Schließlich kennst du dich mit den meisten Krauten nicht so gut aus, also lass es nicht eingehen, der Altmann strich sich den Bart und gab ihm Anweisungen. Dank für die Erinnerung, Onkel. Ich würde es mir merken, sagt Han Lee respektvoll. Hast. Ich hoff, den Verhigkeiten entsprechen deinen Worten, damit ich auch von diesen Halbpflanzengarten befreit wird und mein Kultivierung nicht lange aufhalten muss. Dieser Halbpflanzengarten ist mein Privatgrundstück, also wird ich dich sicherlich nicht schlecht behandeln, wenn du dies Aufgabe wirklich bewältigen kannst. Aber ich muss dir vorher sagen, wenn du nicht tun kannst, was ich sage, dann verschwind schnell von hier, und ich wird dich durch jemand anderen ersetzen, verstanden. Der Altmann sagte streng, Han Lee war von den direkten Worten seines Gegenübers keineswegs verraget, sondern empfand vielmehr Wohlwollen. Hielt diesen alten Mann für viel starker als Onkel je, zumindest war kein heuchlerischer Schurk. Daher nickte eilig. Nachdem einige Aufgaben zur Gartenarbeit anvertraut hat, kehrte der Altmann in sein Zimmer zurück, packte schnell ein paar Dinge zusammen und verließ dann den Halbpflanzengarten, wand sich Süße hin. Flog direkt in den Himmel. Nachdem Han Lee dem älteren Onkel Ma nachgesehen hat, ging zurück in sein Zimmer, es aufzuräumen und sich so seinen Wohnraum einzurichten. Die den ganzen Tag von Ruhe beschäftigt gewesen war, fühlte sich selbst Han Lee, ein Kultivierender, etwas müde. Kroch eines Bett und schlief ein. Vorhin war es, egal was draußen geschehen möchte, noch nicht zu spät, sich darum zu kommen, sobald sein Kraft wiedererlangt hat. Inzwischen war es bereits dunkel geworden. So verging Han Lees erster Tag als neuer Schüler im Huangfengtal. Am Montag erwacht Han Lee mit klarem Kopf und begann offiziell mit seinen neuen Berechnungen für seinen Kultivierungsweg. In den folgenden Tagen studierte tagsüber die Aufzeichnungen und Erfahrungen des alten Mannes und vergrub nachts heimlich die geheimnisvoll Flasch in einer Eck des Heilpflanzengartens. Bedeckt sie mit dem kostbaren Fragmentartefakt, das erworben hat, dessen erstaunliche Fähigkeit, spirituelle Energie zu absorbieren, zu verbergen. So war die spirituelle Energie hier war etwas dichter als anderswo, beeinträchtigte aber niemanden, was Han Lee insgeheim erleichtert und ihm ein Gefühl der Ruhe gab. Einige Tage später kam Onkel je mit den Gegenständen zu Han Lee, die gegen die Fundamentierungsspiel eingetauscht hat. Kapitel 152, 2 Jahre später. Han Lee erblickt den ersten dieser mittelgradigen Geisterstein. Ein für Geisterstein schimmert rot,
Ein anderer Geisterstein Leuchtet Dunkelgelb, beide waren die Ganjigsten Geisterstein Mittelrestuf. Dies Geisterstein unterschieden sich deutlich von den minderwertigen Imiti ihren blassen Attributfarben. Glans war unbestreitbar überlegen, und selbst die stock spirituelle Energie in ihnen stort nicht. Auch die drei magischen Artefakte waren von beachtlicher Qualität, vermutlich von einem Experten der Fundamentierungsstufe gefertigt, und ganz anders als Jean, die han Lee bei der Versammlung in Tainan gesehen hat. Ein Ring, scheinbar aus Verideltum Stahl, konnte sich nach Aktivierung durch einen sauber automatisch auf Feinde ausrichten und sein groß innerhalb eines bestimmten Bereichs verandern. Han Lee war geseitig begeistert und konzentriert sein gesamte spirituelle Kraft auf den Ring. Daraufhin strahlte der Ring ein schwarz-gelbes Licht aus und dehnte sich zu Han Lees Erstaunen so weit aus, dass sein gesamtes Haus umfasst. Ein weiterer Gegenstand war ein klein, schwarz, dreieckig Flag, dieses magisch Artefakt war sehr einfach zu bedienen. Man muss lediglich spirituelle Energie hinengießen und es dann schwenken, und schon verwandelt sich die Umgebung in dichten schwarzen Nebel, der die Angriff des Feindes verschleiert und den eigenen Aufenthaltsort verbarg, ein äußerst effektives Verteidigungsmittel. Beide Artefakte waren von höchster Qualität und no selten zu sehen, doch was Han Lee zunächst besonders fasziniert, war die Bronzevase, in der Gegenstand aufbewahrt werden konnten, wann das sich spirituelle Energie verflüchtigte. Als dieses Artefakt in der Hand hielt, kam ihm sofort eine Idee, wie die geheimnisvoll grüne Flüssigkeit aufbewahren konnte, über die schon so lange nachgedacht hat. Sieht Han Lee von der Existenz spiritueller Energie wusst, hat vermutet, dass die kleine Vase, die Jed nach spirituelle Energie aus Himmel und Erde aufnahm und verdiktet, dies enthielt. Die dies jedoch nie überprüfen konnte, blieb der Gedanke tief in seinem Hirn verborgen. Hüters chien die Bronzevase und bottom die Möglichkeit, sein Vermutung zu beweisen. Die Schaub füllte in Gina nackt die kondensiert grün Flüssigkeit in die Bronzevase, zu sehen, ob dieses Artefakt die Flüssigkeit speichern konnte. Doch das Ergebnis enttäuscht ihn. Die Bronzevase konnte die grün Flüssigkeit nur kurz, höchstens einen Tag lang, aufbewahren, danach verschwand sie spurlos. Offenbar handelte es sich bei dieser Flüssigkeit nicht einfach ein Kondensation himmlischer und irdischer spiritueller Energie. Sie musste viel weitere komplexe Substanzen enthalten. Nach diesem Experiment wird Han Lee klar, dass dieses Problem in diesem Stadium nicht so einfach lösen konnte. Daher dürfte kein Zeit mehr damit verschwenden, sondern wollte sich später darum kommen und der Nature ihren Lauf lassen. Die jetzige Verwendung dieser Flasch hat Han Lee jedenfalls schon sehr geholfen. Nachdem seinen inneren Konflikt gelost hat, begann Han Lee, die Wirkung der grünen Flüssigkeit zu nutzen, ein weitere Charge gelbe Drachenpil und Goldene Markpil herzustellen. Bereitet sich darauf vor, das Teil zu erkunden, nach weiteren, noch wirkungsvolleren Methoden zur Pillenherstellung zu suchen, bewe die Wirkung dieser Pillen nachschließt. Han Lee war sich jedoch bewusst, dass nichts überstürzen dürfte. Als frisch aufgenommener Stuhler wird ein so wichtig Frage zur Pillenherstellung nur den Verdacht erwecken, dass hier etwas Ungewöhnliches vor sich ging, dürfte auf keinen Fall Verdacht erregen oder Spekulationen auslösen, fatal Folgen zu vermeiden. Daher plant Han Lee, sich mehrere Jahre lang in diesem Heilkräutergarten Zurich zu sehen und zu kultivieren, bis die Situation innerhalb seiner Sekte grundlich untersucht und sich als erfahrener Stuhler des Huangfengtals etabliert hat. Erst wenn keine Aufmerksamkeit mehr auf sich zog, würde sich diese Sache nehmen. So hat Han Lee, wann immer es sieht war, die Heilkräuter abzuliefern, nichts zu befürchten. Mithilfe der grünen Flüssigkeit konnte jedes Kraut über Nacht zum Wachsen bringen, es war als nur eine Kleinigkeit. Hat sich darauf vorbereitet, lange in diesem Heilkräutergarten zu bleiben, die davon ausging, dass meiste Mal kein Einwand haben wird. Daher verrichtet Han Lee sein Arbeit jeden Tag gewissenhaft. Nachdem tagsüber die Aufzeichnungen des alten Mannes studiert hat, besuchte regelmäßig seinen alten Stuhler Wu Feng, viel grundlegend Saubersprach und Beschworungen zu lernen. Anschließend kehrte in den Hauptpflanzengarten Zurich, sie selbst zu studieren und zu verinnerlichen.
Außerdem nahm Han Lee taglich die gelbe Drachenpil und die Goldene Markpil y Bonbons ein. Nach Han Lees Motto konnte Mangelnd Qualität durch Quantität ausgleichen. Die Gesamtwirkung dieser Pillen blieb dieselbe. Die Verging y im Flug. Unwissentlich war Han Lee bereits seit über 2 Jahren Mitglied des Huangfengtals, einer der 7 großen unsterblichen Sekten. In diesen 2 Jahren war viel geschehen. Kurz nachdem Han Lee seine Zurückgezogen Kultivierung begonnen hat, fand im Huangfengtal ein weitere Rekrutierungsveranstaltung statt, die nur als ein Jahr stattfand. Über 1000 junge Männer mit den unterschiedlichsten Attributen schlossen sich dem Tal aus verschiedenen großen und kleinen Kultivierungsfamilien an. Unter ihnen befanden sich sogar 2 Zwillingsbrüder mit abnormalen spirituellen Wurzeln, die dies mithilfe historischer Kraft in Donnerwurzeln verwandelt hatten. Erscheinen fesselt die Aufmerksamkeit der hochrangigen Mitglieder des Tals. Selbst ein lange zurückgezogen lebender Ältester im Kernbildungsstadium machte ein Ausnahme und verließ seinen Rückzugsort. Nachdem ihre Fähigkeiten beobachtet hat, erklärte öffentlich, dass sie als Schüler aufnehmen und persönlich unterrichten wird, sollten sie die Fundamentlegung erfolgreich abschließen. Dies Ossage dampfte natürlich die Hoffnungen der anderen Schüler. Doch neben diesen beiden Brüdern traten auch einige außergewöhnlich talentierte Individuen unter den Schulen hervor. So hat beispielsweise ein Jung namens Lieshing aus einer kleinen Familie mit nur 11 Jahren die Grundtechniken bereits bis zur 9. Stufe gemeistert, one Gemmels Elixir verwendet zu haben. Sein Fortschritt war unglaublich schnell und schien dem von jenen mit außergewöhnlichen spirituellen Wurzeln ebenbürtig zu sein. Ein anderer Jung, erst 7 oder 8 Jahre alt, war sogar noch bemerkenswerter. War nicht nur ein direkter Nachkomme einer königlichen Familie unsterblicher Kultivierung, sondern besaß auch das Angeboren Mysterios Jinorg, das in bevorhigte, das lange Verschollen göttlich Licht des zersplittenden Orges zu kultivieren, mit dem die bösartigen Geister und Gespenster der Welt bezwingen konnte. Neben diesen beiden gab es natürlich noch viel weitere herausragende Talente. Verglichen mit den zuvor rekrutierten Schulen war dies ein wahrlich reiche die Meister Chung tagelang ein Lächeln entlockt. Es gab sogar einen Moment, in dem sich fragte, ob der Himmel sein Augen geöffnet hat, das Huangfengtal in die Spitze zu bringen. Doch dann verbreitet sich die Nachricht von außerhalb des Tals, dass die Yangyu-Sekte, ein der 7 großen Sekten mit immenser Macht, unter ihren neu rekrutierten Schulen ein junges Mädchen mit einer himmlischen spirituellen Wurzel entdeckt hat. Der ehrgeizige Großmeister Chung verstummt lange Zeit, unfähig zu sprechen. Nichtsdestotrotz zog dies neue Schülerin die Aufmerksamkeit aller im Huangfengtal auf sich. Kapitel 153, der Yulu-Palast. Han Lee stand auf einer Steinplattform am Hang des Wujunberges. Am Ende dieser Plattform, die mehr als 10 Jong breit war, befand sich ein Höhlenwohnung, die vollständig von einer Formation verborgen war, der Yulu-Palast. In diesem Palast wurden die Butcher, Zubereitungsmethoden und geheimen Techniken zur Herstellung von Elixiren und magischen Artefakten des Huangfengtals aufbewahrt. Enthielt außerdem verschiedene Hilfsmittel für die Alchemie und die Artefaktveredelung sowie einige gebrauchliche Materialien. Galt als einer der wichtigsten Orte der Bergsekt. Daher war dieser Ort nicht nur durch zahlreiche Formationen schwer geschützt, sondern wurde auch regelmäßig von über 100 jungen patrouilliert, in vor äußeren Eindringlingen zu bewahren. Man munkelte sogar, dass sich ein Großmeister der Konfirmationsstufe jahrelang in dieser Halle zurückgezogen hat, sie zu bewatchen und andermachtige Experten Eindringen zu hindern. Nachdem Han Lee all relevanten Informationen gesammelt hat, schritte ruhig voran. Kaum angekommen, spürte mehrere misstrauische Blicke von einem nahegelegenen, geheimen Ort, die ihn musterten. Doch wohl aufgrund von Han Lees mittelmäßiger Kultivierung zogen sich schnell zurück. Trotzdem war Han Lee überrascht. Wenn dies Leute verhindern konnten, dass ihren Standort spürte, bedeutet das, dass sie entweder über äußerst effektiv Tarnartefakte verfügten oder ein weit überlegen Kultivierung besaßen, Leitschüler der 12. Stufe oder höher. Das machte Han Lee noch vorsichtiger. Nach einigen Schritten blieb stehen.
Dan murmelte leser einige Beschworungen, hob die Hand, und ein roter Lichtstrahl schoss aus seiner Hand und traf etwas, das wie leere Raum vor im Osser. Nach einer Raumversehrung ersschien plötzlich ein rot aufblitzend Lichtwand vor ihm, und sofort traten zwei Stühle in roten Roben hinter der Lichtwand hervor. Hast du den Verbetinen sauber gebrochen? Fragte einer der rotgewandeten Stühle kalt. Ich bin Han Li, und ich bin, Ansicht Igel, wer du bist. Wenn du die Gründungsphase noch nicht erreichtest, brauchst du einen Bürgen. Gib den Bürgschaftsschein her, dieser Junge konnte nicht anders, als Han Li's Erklärung zu unterbrechen. Han Li sagte weder Hofflichkeit noch Arger. Mit gelassener min Sorge einen Talisman aus seinem Gewand und warf in Vorsicht auf den Boden. In diesem Moment du tiet der rotgewandet Junge kalte dem Finger auf die Lichtwand, und ein kleines Loch erschien. Ein anderer rotgewandeter Junge winkte wörtlos der Hand, und Han Li's Talisman flog wie von selbst durch das kleine Loch in der Lichtwand in sein Hand. Hat Bruder Ma für dich gebergt? Fragte der rotgewandet Junge leicht überrascht, nachdem den Talisman betrachtet hat. Es war tatsächlich Onkel Ma, der mir dieses Amulett gegeben hat, antwortet Han Li ehrlich. Innerlich jedoch überkam in ein Gefühl des Grauens. Die beiden rotgewandeten Gestalten waren noch jung und dennoch bereits Meister der Fundamentierungsstufe. Das beunruhigte ihn zutiefst. Wusste, dass in Kultivierungssekten die Qualifikation nicht vom Zeitpunkt des Eintritts abhing, sondern von der Tiefe der eigenen Kultivierung. Schließlich konnte jeder auf dem Pfad der Kultivierung ein Meister werden, ist das Bruder Ma, der sich den ganzen Tag mit Alchemie beschäftigt, fragte der rotgewandet Stühle neben ihm überrascht. Nicht unmöglich. Kann für dies Person bürgen? Das ist wirklich erstaunlich. Du bist doch nicht etwas sein direkter Stühle oder Nachkomm, fragte der rotgewandet, nachdem den Talisman mehrmals geprüft hat, mit einem Anflug von Neugier. Nein, ich vertritt nur meinen älteren Bruder Ma bei der Aufsicht über den Heilkräutergarten, aber wegen dieser Gest habe ich mich bereits bereit erklärt, den Garten ein Jahr lang kostenlos zu betreuen, Han Li zögert nicht lange und antwortet eilig. Und respektvoll, doch ein schiefes Lächeln huschte über sein Gesicht. Sein Wort waren absolut richtig. Tatsächlich hat Han Li von Anfangen, als die Idee für die Zubereitungsmethode hat, sofort an diesen Meister Ma gedacht. Die dieser Altmann so viel Heilkrauter besaß, war mit Sicherheit an Alchemie interessiert und musste anzahlige Methoden zur Herstellung von Elixiren kennen. Als der Altmann also vor einigen Monaten sein Heilkrauter abholt, stellte Han Li beiläufig ein Frage. Das Ergebnis, das Han Li verbluft, war, dass der Altmann sofort heftig den Kopf schüttelte und unter keinen Umständen zustimmen wollte. Laut diesem Meister Ma hatte die formell in seinen Händen durch anzahlage Fehlschlag als Großmeister der Alchemie entwickelt. Wie konnte sie einfach so jemand anderem geben? Das war absolut unmöglich. Als Han Li jedoch zu erklären versucht, dass lediglich die Original Formel benötigt, blickte in der Altmann ungeduldig und befahl ihm, selbst zum Julupalast zu gehen und sie zu suchen. Soll ihn nicht so belastigen. So blieb Han Li nichts anderes übrig, als dem alten Mann sein Jahresgehalt als Sicherheit zu zahlen, was in Hut zum Julupalast fertig. Haha, so ist das also. Ich dacht schon, Meister Ma hat plötzlich sein Lohn geendet, riefen die beiden Kardinali und lächelten. Derjenige mit dem Talisman kichert und sagt, Gut, sie können eintreten, gleichzeitig wirkten sie einen sauberen die Wand und schufen einen schmalen Durchgang, gerade breitgenig für ein Person. Han Li zögert nicht und huschte hindurch. Doch was sich hinter der Wand bot, überraschte ihn zutiefst. Durch das rot Licht, das die Sicht von außen versperrt, konnte Han Li nicht sehen, was sich im Inneren abspielt. Doch nun, nach dem Betreten des Gelans, stand vor einer steilen Felswand, auf der sich nur ein klein Felsformation befand. Han Li war äußerst frustriert. Nehmt diesen Talisman zurück. Von nun an musste bei jedem Besuch hier der üblichen Inspektion anzusehen. Das ist hier die Regel, nachdem der Inspektor den sauber auf dem Talisman aufgehoben hat, gab in Han Li zurück. Vielen Dank,
Bei den Herren, sagt Han Li und wandte den Blick ab. Bemüht sich, respektvoll und hoffentlich zu wirken, in der Hoffnung, einen guten Eindruck bei den beiden zu hinterlassen, die sen Ort in Zukunft häufiger besuchen werden. Folgt mir, offensichtlich waren Han Lis Bemühungen nicht umsonst, die Gesichtsausdruck der beiden Männer wurden merklich milder. Schließlich waren die Meisen, die hierher kommen konnten, Stühle seines Niveaus, daher waren natürlich nicht so übertrieben hoffentlich wie Han Li, was ihm sehr sympathisch war. Aber, junger Hansschüler, warum willst du zum Julupalast kommen? Du solltest wissen, dass du, egal ob du einen Alchemiofen oder einen Kessel zur Artefaktverdelung öffnen willst, mindestens die Fundamentierungsphase erreicht haben musst. Es ist noch viel zu früh, fragte ein Mann in roten Gewanden beiläufig, während Han Li zu der kreisförmigen Formation führten. Heb viel über Alchemie nur von Onkel Ma gehört. Kapitel 154, der Altmann Schuh und die Verborgene Kammer. Han Li fand dies Halli wahrlich seltsam. Es war ein großer, zylindrischer Raum im etwa 9 Metern Durchmesser und 120 bis 150 Meter hoch. Die Wände bestanden aus hellrotem Glas, und der Boden war im einer Schicht silberweißen Sands bedeckt, was der Halli ein sehr sauberes Aussehen verlieh. Doch beim Blick nach oben entdeckt man überraschenderweise ein weiß, stalaktitenartig Säulen der Deck, umgeben von vielen anderen Stalaktiten, die an ein künstlich Hole erinnert, die in ein praktisch Halli verwandelt worden war. 3 Gange umgeben die Halli. Die Wände der ersten beiden Gange waren im alten Schriftzeichen beschriftet, der erste trug das Zeichen Chi, der zweite dann. Der letzte Gang war leer, jeglichen Schriften an den Wänden. In diesem Moment befand sich kein Menschenziel in der Haupthalle. Han Li zögert einen Augenblick, bevor sich schließlich entschied, den Gang im der Inschrift Pil zu betreten. Der Gang war nicht sehr lang, nach wenigen Dutzend Schritten öffnet sich am Ende ein Raum. Drinnen stand nur ein langer Tisch, und daneben ein alter Mann im rosigem Teint, der Han Li angrinste. Hinter dem Tisch hing ein Riegel an der Wand, in dem sich Kessel und Zutaten stapelten. Einige davon hat Han Li noch nie gesehen. Bevor Han Li etwas sagen konnte, sagt der Altmann fröhlich, so etwas hat dieser young Freund noch nie gesehen, muss zum ersten Mal hier sein. Dieser seltsame Ort wird immer seltener besucht, ken jeden, der hierher kommt. Es ist ein Glück, dass du, so jung, es geschafftest, der Altmann schüttelte den Kopf, und ein seltsamer Ausdruck erschien auf seinem Gesicht. Han Li erkannte, dass seine Technik des himmlischen Orges gegen diesen Mann nutzlos war unter dessen Kultivierungsstufe nicht einschätzen konnte. War sich sicher, dass der Altmann mindestens ein Expert der Fundamentierungsstufe war. Wagte es nicht, sie zu verlieren. Deshalb verbot sich hastig und sagt, jüngerer grüßt den älteren Onkel. Es ist in der Tat mein erster Besuch im Julupalast, und heb sicherlich viel Fragen an den älteren Onkel, Han Li verbot sich respektvoll. Junger Mann, wenn Fragen haben, fragen mich einfach. Mein Nachname ist Schuh. Nennen mich einfach Onkel Schuh oder alter Schuh. Nennen mich nicht älterer Onkel. Möchte diesen Begriff nicht hören, der Alt korrigierten schnell, offenbar sehr penibel, was die an Readform anging. Dann, gehorcherem Befehl, Han Li zögert einen Moment, bevor zustimmte, und fühlte sich innerlich etwas seltsam. Sollen mehr, warum hierher gekommen sind, sagt der Alte dem Nachnamen zu zufrieden. Möchte einige Butcher über die Zubereitung von Elixiren finden. Möchte wirklich die Kunst der Alchemie studieren, sagt Han Li zurückhaltend, offensichtlich kein Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Alchemie, Zubereitungsmethoden und Butcher, dann folgen diese Treppe nach oben. Han Li war überrascht, dass der Altmann scheinbar unbeeindruckt von seinem Vorhaben war. Sofort sogar ein Amulett Hevea und sprach einen sauber. Augenblicklich erschien ein Durchgang, der bis zur Deck führte. Han Li war überglücklich und eilte dem Durchgang entgegen, nach oben zu gehen, als der Altmann plötzlich ein verschmitztes Lächeln aufsetzt. Im zweiten Stock kostet das Lesen von Butchen einen Geisterstein pro Stund.
Außerdem dürfen sie die Butcher nicht mitnehmen. Falls sie Welsh mitnehmen mochten, müssen sie vorher ein Copy anfertigen, und jede Copy kostet sen Geisterstein, bever Hanley überhaupt einen Fuss in den zweiten Stock setzen konnte, welches der Altmann hinter ihm die Bedingungen, was Hanley beinahe zum Verfluchen bracht. War das nicht viel zu teuer? Ganz abgesehen von sen Geistersteinen pro Copy, selbst ein Geisterstein pro Stund reichte aus, Stühle vom Betreten abzuhalten. Man sollte bedenken, dass ein Stühle im ersten Jahr wirst den aufgeben zu bewältigen hat und ein Jahr harter Arbeit ein Gutsjahr ist. Im besten Fall verdienten sie nur 2 oder 3 Dutzend Geisterstein, ganz abgesehen davon, dass das täglich Training ein gewisses Mensch in Geistersteinen verbrochte, so dass jeder in Wirklichkeit höchstens noch ein paar übrig hat. Es war wirklich schwer, dies Geber zu akzeptieren, das war reine Abzug. Hanleys Einstellung gegenüber dem alten Mann schlagartigem 180 Grad und konnte nicht anders, als die sen alten Mann für einen typischen Betrüger zu halten. Obwohl Hanleys Augen ein paar ungewöhnlich von Kenseten, sagte nichts mehr zu dem alten Mann. Stattdessen war für ihm einen Geisterstein zu und ging schnell nach oben. Interessant. Scheint, als aber sich von der Geber nicht einschuckten lässt, ist wohl tatsächlich ein wohlhabender junger Mann, haha, sieht so aus, als würd ich Diocese mal reich werden, Onkel Schuh freut sich über Hanleys großzügiges Auftreten. Sein Augen, wie Scheinwerfer, fixierten den Geisterstein in seiner Hand. Unbewusst wischte mehrmals darüber, bever in Ernut betrachtet. Sein Gesichtsausdruck variiert unverkennbar ein krasser Gegensatz zu seinem anfänglichen Auftreten. Hanley unterdrückte derweil sein Frustration, fast sich wieder und mustert die Gegenstand im zweiten Stock. Es war völlig anders, als es sich vorgestellt hat. Hat unzählige Butcher und allerlei andere Dinge erwartet, doch das Gegenteil war der Fall. Obwohl der Raum nicht klein war, wirkte überraschend sparlich eingerichtet. 2 Bücherregale, ein Tisch und ein Stuhl, das war alles. In den Regalen standen nur 2 oder 3 Dutzend Alt Butcher, und auf dem Tisch lagen sparlich ein paar zerfledderte Bambusstreifen und 2 farblos Jadestock. Warum ist es so kog, dachte Bin ich etwa im falschen Ort? Dieser Ort verdient es ganz sicher nicht, die Geheimbibliothek einer bedeutenden Kultivierungssekte genannt zu werden, offensichtlich handelt es sich hier das heruntergekommene Arbeitszimmer eines armen Gelehrten. Hanley war beim Anblick des Zimmers zutiefst erschrocken. Hat nicht die mächtig Magie des alten Schuh gefürchtet, wär eines Erdgeschoss gesprungen, ihn zu befragen. Kapitel 155, Spates Australien. Hanley hob ein Jade-Tafel auf und warf sie sanft, so dass ein grün Oberfläche zum Vorschein kam. Presst die Jade-Tafel in sein Stern und vertiefte sich langsam in ihren Inhalt. Plötzlich erschien vor seinen Augen ein Method zur Elixierherstellung, die Method zur Herstellung des Fundamentierungselixiers, von dem Hanley immer geträumt hat. Von den Zutaten bis zum Kondensationsprozess war als vollständig beschrieben und erfüllt in MIT Freud und Furcht zugleich. Blickte nicht lange auf die anderen Jade-Tafeln, sondern las hastig den gesamten Inhalt in Gedanken. Doch als den Satz erblickt, es muss MIT angeboren im Warum fewer verfeinert werden, das Elixier zu formen, war Hanley betort und fühlte sich völlig überwältigt. Angeborens war es fewer ist das mächtig fewer im daoistischen Stil, das Kultivierend der Fundamentierungsstufe besitzen. Es ist ein grundlegend Fähigkeit, MIT der unsterblich Kultivierend nach der Fundamentierungsstufe geboren werden. Dies wird die Kultivierungskraft eines Kultivierenden eines unermesslich steigen, und später, im Stadium der Kernbildung, wird sich Diocese war fewer in die legendär Dreiflamme verwandeln, die als auf der Welt in Oscher verwandeln kann. Doch wie sollte ein Kultivierender im Stadium der Verfeinung wie Hanley ein solches Angeborens war es fewer ersuchen? Konnte es erst nach Erreichen des Stadiums der Fundamentbildung nutzen. Würde jedoch nach Erreichen dieses Stadiums ein Pilzer Fundamentbildung herstellen wollen, und dies wär one das Erwerbin angeboren war fewer nicht möglich, wären beide untrennbar miteinander verbunden und unvereinbar, was die Bildung unmöglich machte. Hanleys Frustration galt genau diesem selbstmörderischen Gedanken,
Einen Kultivierenden im Stadium der Fundamentbildung zu finden, der im Bei der Pillenherstellung helfen konnte, war noch unmöglicher. Das kam eine Preisgabe des Geheimnisses gleich, und dann konnte die Person, die im Hilfe gebeten hat, im nachherem Erfolg womöglich das Leben nehmen. Hanley stand vor dem Tisch, sein Gedanken kreisten einen Moment lang, bevor schließlich die J-Tafel von seiner Stern nahm und sie wieder in ihren Platz legte. Dann, immer noch unruhig, nahm ein weitere J-Tafel und rieb sie mehrmals, bis sie leuchtend rot glut. Die Sache mit der Fundamentierungsspiel kann warten. Schauen wir erst einmal nach, was drin ist. Vielleicht ist noch ein anderes Wundermittel darin, Hanley war entschlossen. Schob die Sache mit der Fundamentierungsspiel beiseite und nahm die rot J-Tafel erneut in die Hand, in der Hoffnung, ein weitere Überraschung zu entdecken. Die Schönheitsspiel, sobald Hanley daran dacht, erschienen dies drei Wörter in seinem Kopf. Das beunruhigte in einen Moment lang, doch Hanley beruhigte sich, auch wenn der Name so klingt, muss die Wirkung des Elixiers nicht unbedingt so sein, wie ich denk. Vielleicht hat es noch andere Wirkungen, doch die nächsten Sätze zerstörten Hanleys Hoffnungen endgültig. Es verleiht juig jugend und anhaltend Schönheit, so lautet die Beschreibung der Wirkung des Elixiers, es hat keine andere Funktion. Hanley stand regungslos da und sagt kein Wort. Innerlich jedoch konnte seinen Ager nicht unterdrücken und murmelt vor sich hin, was ist das für ein Bibliothek? Nicht einmal ein einziges Rezept, no ein Sinn, und sie verstecken es hier. Dinge wie die Geheimtechnik der goldenen Nadel und das Schönheitselixier, was für ein nutzloses Zug ist das verkultivierend, und trotzdem ist es so wichtig, es hier aufzubewahren, während Hanley sich völlig hoffnungslos fühlte, ertönte dies nervig Stimme erneut. Die Zeit ist wenn du weitermachen willst, runter, diesmal hat Hanley nicht die Absicht, die anderen einen weiteren Geistestein zu geben. Nahm den Jadestreifen mit der Anleitung zur Herstellung des Fundamentierungselixiers und wollte gehen. Doch als die Treppe reicht, so geht hat das Gefühl, dass das Schönheitselixier zwar sein Kultivierung nicht verbessert, aber anderen Kultivierenden gegeben werden konnte. Und das Wichtigste, dies Schönheitsspiel benötigt kein Angeborens Wars Führer, konnte sie selbst herstellen. Mit diesem Gedanken dreht sich Hanley rannte zurück am Tisch und griff nach der roten Jade-Tafel. Dann eilte zur Treppe und stieg hinab. Junger Freund, hast du etwas gefunden? Fragte der Altmann lächelnd, als Hanley herunterkommen sah. Hanley empfand das Lächeln jedoch als aufgesetzt. Altester Schuh, bewahrt an sehr Sekte oben wirklich ihr geheimen Elixierrezept auf. Warum gibt es hier nur so nutzlos Dinge? Gibt es denn kein anderen verborgenen Ort? Fragte Hanley besorgt und schenkte der Frage des alten Mannes kein Beachtung. Stattdessen fragte nach dem, worüber dieser schon die ganze Zeit nachgedacht hat. Als der Altmann Hanleys Gesichtsausdruck sah, musste schelmisch kitchen. Sieht ich hier bin, bist du nicht der Erste, der dies Frage stellt. Fast jeder, der den Julupalast besucht, fragt mich danach. Du musst aber den Ursprung dieser Sache kennen, der Altmann redet absichtlich ausführlich, doch sein Wort variieren deutlich seinen Wunsch, die Angelegenheit aufzuklären. Sein Art, Geld zu fordern, verschlug Hanley die Sprache. Dieser Mann war ganz sicher kein Kultivierender der Fundamentierungsstufe. War ganz offensichtlich ein weltgewohnter Handler, der hierher gekommen war, Amanda auszubieten. In diesem Moment verstand Hanley endlich, warum der Altmann in nicht mit Ultra-Onkel, sondern mit ehrwürdiger Ältester angesprochen hat. Das war eindeutig ein List 1 sektional testen, denn es war nicht einfach gewesen, im Geld abzupressen. Hanley runzelt leicht die Stirn und legte wortlos die beiden J-Tafeln mit einem dumpfen Geräusch auf den Tisch des alten Mannes. Plumps, sagt Eigentlich wollte ich Kopien dieser beiden J-Tafeln anfertigen, aber anscheinend reichen mir hüt die Geisterstein nicht der US. Kapitel 156, Erdfahrer. Nachdem der Altmann im den Grund erklärt hat, blieb Hanleys Gesichtsausdruck unverändert, erschien ihm süße Stimmen. Nickte leicht, sagt nichts, griff nach der kopierten Jade-Tafel und wandte sich zum Rückweg in den Durchgang.
Junger Freund, wenn du Pillen herstellen willst, welche Art von Alchemiofen brauchst du? Ich gebe dir einen Rabatt, rief der alte Mann, als so, das han liegen wollte, und versucht hastig, im Sein waren zudrehen. Nicht nötig, nicht jetzt, entgegnet han Lee, wann sich am zudrehen, winkte nach ab und sagt ruhig, das ist wirklich schade. Mein Alchemiofen holt der höchsten Temperatur des Erdfahrers stand, der alte Mann schaut den Deal scheitern und sagt etwas bedauernd, Erdfahrer, han Lee, der gerade den Durchgang betreten wollte, blieb plötzlich stehen. Erdfahrer ist sogar noch mächtiger als Angeborens Wars Führer, sagt der alte Mann langsam. Braucht man für die Alchemie nicht Angeborens Wars Führer? Kann Diocese Erdfahrer es ersetzen? Han Lee bemüht sich, ruhig zu klingen, doch innerlich war überglücklich. Wusst, dass vielleicht den Ausweg aus dem Dilemma der Herstellung der Fundamentierungsspiel gefunden hat. Haha. Es scheint, als wusstest du, junger Freund, überhaupt nicht, dass in der Kultivierungswelt schon lange Erdfahrer anstelle von angeborenem Warem für die Alchemie verwendet wird. Aber kein Sorg, du kennst die Grundlagen der Alchemie bereits. Erklärst dir gern kostenlos, der alte Mann bemerkt han Lees offensichtliches Interesse und wird hellhörig, betonte aber das wird kostenlos bewusst. Han Lee verstand sofort, was der Ander meinte, und musst schmunzeln. Der Ander wollte ihm klarmachen, dass es zwar kostenlos war, aber bis nach all dem Gered noch kostenlos war, ein ganz ander Sache. Doch es handelte sich eine ernste Angelegenheit, und han Lee wollte sich nicht darin verstricken. Die Schalbantwertete wann zu sagen, sobald alteste Schuh mir die Sache mighty dem Erdfahrer erklärt hat, wird ich einen Pillenofen bei ihm kaufen, he. Mein Pillenofen ist absolut erstklassig, wird dich ganz sicher zufriedenstellen, junger Freund, die alteste Schuh sein Ziel erreicht hat, konnte sich ein Lächeln nicht verneifen. Die Verwendung des angeborenen Warren Führers zur Pillenherstellung ist längst überholt. In der heutigen Kultivierungswelt werden Pillen hergestellt, indem man sich das Erdfahrer aus dem Shenyangreich lädt, Elixier zu schmieden. Unsere Vorfahren entdeckten nämlich, dass Erdfahrer nicht nur ein hoher Temperatur als das reine Wofür der Kultivierenden besitzt, sondern auch stabiler und langlebig ist, wodurch die Erfolgsquote im Vergleich zur früheren Methode der Pillenherstellung mit Warem für deutlich erhöht wird. Es hat auch einen ähnlichen Effekt bei der Veredelung von Artefakten. Daher verfügt jede Kultivierungssekte oder auch jede Großkultivierungsfamilie über ein Shenyang-Führgebiet, in denen Stühle Pillen und Artefakte herstellen können. No diejenigen, die schwach und kraftlos sind und kein Erdfahrer erlangen können, verwenden noch immer Diocese wofür mit seiner sehr hohen Misserfolgsquote zur Pillenherstellung. Der alte Mann schüttelte den Kopf und fragte, besitzt unsere Sekte also Erdfahrer? Alteste Schuh, wissen sie, wo es sich befindet, was, han Lees Lohn hält sich auf, doch unterdrückte sein Aufregung und stellte die entscheidend Frage. Haha, lacht der alte Mann laut auf, als han Lees Frage hört, woraufhin han Lee genervt blinzelt. Kleiner Freund, hast du beim Betreten des Julupalasts einen Durchgang von Schilder oder Wegweiser gesehen? Dieser Durchgang führt zum Shenyang-Führland. Dort kannst du dir mit Geistersteinen Erdfahrer auslehen, nach einem herzhaften Lachen erklärt der alte Mann han Lee schließlich die Sache. Ist das wirklich wahr? Fragte han Lee mit einem freudigen Lächeln und einem leichten Lächeln. Wie konnte ich in meinem Alter einen Jüngeren wie dich tauschen? Sagt der alte Mann schu etwas gereist. Es war ein Versprecher von mir, bitte verzeiht mir, alteste Schuh, han Lee verstand, das sein Gegenüber, selbst wenn gierig war, sich niemals ein solche Geskitcht ausgedacht hat, ihn zu tauschen. Die Schalb sagte aufrichtig, die du noch jung bist, druck ich Diocese mal ein Ord zu, der Gesichtsausdruck des alten Mannes wird etwas milder, doch den richtete sich sofort wieder auf und sagt, was den Preis für den Alchemiofen angeht, make ich kein weiteren Preis nachlass. Han Lee must bitte lächeln. Dieser alte Mann ließ sich wahrlich kein Gelegenheit entgehen, sich Vorteil zu verschaffen. Ist es dieser Alchemiofen? Fragte han Lee und deutete auf die verschiedenen großen und kleinen Ofen im Riegel hinter ihm. Natürlich nicht. Das sind nur gewöhnliche Ofen, die sich lediglich zur Herstellung minderwertiger Elixier ähneln.
Wie sollten sie der Hitze des Erdfeuers standhalten? Das hier sind allesamt echt, erstklassig Alchemiekessel. Der Altmann schlüpfte wieder in sein Roll als gerissener Handler, kichert und klopfte auf den großen Bütel neben sich. Dann tippte in leicht auf den Boden, und sofort erschien ein grüner Lichtblitz, der ein Reihe Uralter, seltsam geformter Alchemiekessel enthält. Was für ein Anblick! Das sind als erstklassig Alchemiekessel, die ich versteckt geholten heb, jeder einzeln ein Meisterwerk, absolut nicht gewöhnlich, sagt der Altmann, hob den nächsten Kessel auf, klopfte ihn leichten und sagte mit einem Anflug von Stolz, in der Tat, nicht schlecht. Sobald der Kessel erschienen war, spürte han Lee ein schwache spirituelle Energie, die von ihm ausging, und konnte sich ein Ausruf nicht verneifen. Doch was sein Aufmerksamkeit wirklich fesselt, war der scheinbar unscheinbar Stoffbeutel. War eindeutig ein hochwertiger Aufbewahrungsgegenstand mit enormem Fassungsvermögen, sonst hat nicht so viel Gegenstand fassen können. Ich will ja nicht prahlen, aber die Kessel, die Großmeister zum Schmieden magischer Artefakte benutzen, selbst Jean, die von den niederen Schulen an ihrer Sekte verwendet werden, stammen größtenteils aus meiner Hand. Das sind als erstklassig Stück, der Altmann bemerkt Han Lees leichte Reaction und sprach noch fröhlicher. Han Lee lächelt, widersprach ihm nicht und ging langsam zu den Kesseln, sich zu bucken und einen auszuwahlen. Das ist ein Rahu-Kessel, der Hochtemperaturflammen absorbieren kann, wodurch die Wahrscheinlichkeit der Elixirherstellung steht, und außerdem, jedes Mal, wenn Han Lee einen Kessel in die Hand nahm, ihn zu begutachten, übertrieb der Altmann schon neben ihm und erklärt ihn ausführlich, als sei jeder einzeln ein seltener Schatz des Himmels und der Erde, als wäre es eine Verschwendung von Himmel und Erde, ihn nicht sofort zu kaufen. Das entlockt Han Lee ein schiefes Lächeln. Dieser Haie, nachdem sie einmal begutachtet hat, überlegt Han Lee einen Moment, sägte dann auf einen kleinen silbernen Kessel und sagt zu dem alten Mann, Haha, junger Freund, dein Sehkraft ist wirklich ausgezeichnet. Dieser Silberkessel ist ein wahres Meisterwerk unter den Kesseln, ein seltenes, erstklassiges magisches Artefakt. Unter all meinen Kesseln ist der wertvollste Schatz, der Altmann war etwas überrascht, dass Han Lee sich für diesen kleinsten Gegenstand entschieden hat, fasst sich aber sofort wieder und verwandelt den Silberkessel in ein Blum, worin in unaufhörlich lobte. Was hat das mit Gutter Sehkraft zu tun? Fragte Han Lee, make mir nur Sorgen den begrenzten Platz in meinem Bütel, deshalb konnte nur diesen wählen, murmelt Han Lee vor sich hin, nachdem die Wort des alten Mannes gehört hat. Kapitel 157, die Murungbrüder. Han Lee verließ den Julupalast, verabschiedet sich von den beiden rotgewanderten Gestalten und flog mit seinem magischen Artefakt zum Hundertkrautergarten. Während durch die Luft schwebte, grubelte über die Verfeinerung der Fundamentierungsspiel nach und betrachtet gleichzeitig die vorbeiziehende Landschaft aus Bergen und Walden. Plötzlich erschreckte in ein laut Explosion von Antennen und ließ in genau hinterhen. So mehrere Blitz auf dem Gipfel eines kleinen Berges unter sich und hort leise Ruf. Sein Neugierd überwältigte Han Lee, senkte sein Flugartefakt und schwebte in die Nähe der Ruf. Bruder Murung, mach es noch einmal, damit wir es geniusen können, so einen gewaltigen Blitz habe ich noch nie gesehen, als sich dem Gipfel nähert, hört Han Lee die Stimmen, und die Erwarnung der Murungbrüder ließ ihn erschrocken. Es scheint, als besaßen dies beiden talentierten Murungbrüder, die new aufgenommenen Stühle, blitzartig spirituell Wurzel. Und dann gab es eben noch dies Explosion, wollten sie etwa ihre Fähigkeiten demonstrieren. Konnte nun deutlich etwa 30 oder 40 Stühle in einem großen Kreis auf dem Berggipfel sehen. In der Mitte unterhielten sich zwei junge Männer, etwa 21 oder 22 Jahre alt, angeregt. Am Boden stiegen aus einem schwarzen Loch gelegentlich schwarz-grün Rauchschwaden auf, die von einem Windstoß fortgetragen wurden. Han Lee betrachtet die Scene und mustert die beiden jungen Männer. Sie waren beid hübsch, hatten helle Haut und wirkten sehr jung, doch ihre Augen blitzten schelmisch. Die Stehenden jubelten ihnen überschwänglich zu, und ihre kleinen Gesichter roten sich vor Aufregung. Sie wechselten Blicke, dann sprachen sie gleichzeitig einen Soberspruch, von Ken sagten in ihren Handen, bever sie zwei blitzend fesselten, die in den Boden einschlugen.
Sofferte schuttet ein Laut-Explosion den Boden, und ein blendend weißes Licht schoss hervor und riss zwei weitere Tieflocker in die Erde. Ist das der Handflatschendonner des Blitzattributs? Ob Explosion oder Kraft, ist nicht schwacher als die Fuhrkugel oder die Eisstacheltechnik. Ist meine eigenen Magie weit überlegen. Blitzmagie verdientes wahrlich, als starkste Megaform bezeichnet zu werden, dacht han Lee und bewundert insgeheim die beiden Brüder mit ihren außergewöhnlichen spirituellen Wurzeln. Offenbar war han Lee nicht der einzige mit diesem Gefühl, allem ihrem blickten die beiden neidischen und bedeuten, nicht selbst mit einer solch erhabenen spirituellen Wurzel gesegnet zu sein. Als die bewundernden Ruf horten, versuchten die beiden Brüder noch einig Mail, die Blitzschlagtechnik anzuwenden, doch schienen machtlos zu sein, schließlich waren noch zu jung. Das ist als. Die Kraft einer Blitzwurzel ist nur so gering. Meiner Meinung nach ist nicht einmal so gut wie die eine Windwurzel, todder in diesem Moment tonte ein Lautstimme aus der Gruppe gegenüber von Han Lee, sodass sich alle Umstehenden umdrehten. Sahen einen jungen Mann und eine junge Frau neben ihnen stehen. Der Mann war auffallend gut aussehend, die Frau so schon wie ein Blum. Waren eindeutig ein typisches Paar. Der Mann hat einen arroganten Ausdruck im Gesicht, der die Donnerhörsen der Murung-Brüder zu verachten schien. Die Frau, die so angestarrt wird, konnte nicht anders, als vor Verlegenheit zu erraten, was nur noch charmanter machte. Wer ist dieser Mann? So arrogant, Windgeistwursel? Das ist auch eine Art abnormaler Geistwursel. Konnte dieser Mann auch ein abnormal Geistwursel haben, kennen, ist Seniorbrüder Lou, hat auch ein Windgeistwursel und ist außerdem ein Meister der Windmagie, semachtig selbst wenn auch ein abnormal Geistwursel hat, warum sollte so etwas sagen, wie leicht ist es Eifersucht. Schließlich war unter den Jungen der einzige mit einer außergewöhnlichen spirituellen Wurzel, und jetzt sind plötzlich zwei mit größerem Talent aufgetaucht, die ist natürlich verbittert, was? Das ist doch lächerlich, pff. Sprich-Leser, lass ihn nichts hören, wenn dich hört, bist du erledigt, wegen des jungen Mannes begannen allem in ihrem Soffit zu tuscheln und wollten offenbar wissen, was für ein Curler war. Pff, kleiner Benjel. Seht her, sejuk, was ein wirklich einzigartig spirituell Wurzel ist, als der Young Man die Gespräch bemerkt, werfenstert sich sein Gesicht. Trat ein paar arroganti Schreit vor und sagt, nur so, greift mit Blitzorbanen. Wenn auch nur einen halben Schritt zurückweich, wird mich natürlich vorjuk beiden verbeugen und mein Sonden besten die Murung-Brüder, die sahen, wie der alte Bruder Lu mit solch unerklärlicher Verachtung behandelte, werden vor wat blass. Du weichst nicht aus. Natürlich nicht und du benutzt kein magischen Artefakte. Ist das möglich? Die beiden Brüder, ihre Nature entsprechend, sagten Jules einen Satz, der ihnen nutzte, und der Young Man hielt nicht einmal für seine Aufmerksamkeit würdig, weshalb den Bedingungen nicht widersprach. Gut, was zwei Brüder werden uns Rat bei Brüder Lu holen, sagten die beiden jungen Männer wütend im Chair. Brüder Lu, bist du dir dessen bewusst? Och die Frau neben ihnen osset Besorgnis. Hihi. Mit diesen beiden Bengeln zu tun, ist ein kindes Spiel. Schwester Chen, kein Sorg, sagt der Young Man entschlossen, eine Beachtung zu schenken. Dann drehte sich und stellte sich den beiden Murung-Brüdern gegenüber. Die beiden Teenager sahen sich und griffen plötzlich gleichzeitig an. Schwangen ihr Arm, ballten die ein Faust und hoben die andere Hand am Himmel, während gleichzeitig denselben Zauberspruch sprachen. Als der Young Man dies sah, grinste höhnisch und workte beiläufig einen Schutzzauber auf sich selbst. Ein Dikti, Blauschutzora umgabin. Himmlischer Donnerkettenschlag, die Brüder bindeten endlich den Zauberspruch und säten mit den Fingern auf den jungen Mann. Sofort erschien ein groß schwarz Wolken Himmel, und ein weißes Licht zuckte in der Luft auf. Ein dicker Blitz schoss von der Richtung seines Fingers herab und traf direkt den blauen Schutzschild. Die Aura bebte heftig, und das Gesicht des jungen Mannes verfarbte sich. Die Kraft dieses Blitzes hat sein Ohrtungen eindeutig übertroffen. Doch dieser Blitz war es war erst der Anfang.
Die gewaltigen dunklen Wolken Himmel schlugen unaufhörlich ein und überwältigten die Schutzbarriere, so dass sie sich nicht mehr erholen konnte und kurz davor stand, zermalmt zu werden. Der Gesichtsausdruck des Mannes verfinstert sich. Kapitel 158, Die Frau in Blau. Als der young man dies so, lachte kalt auf. Wenn ich your Angriff ertragen habe, muss ich wohl auch einen von euch ertragen, nicht wahr? Warende sprach, sogar seinen Schutzschild zurück, fultiert die Hand und schwang sie blitzschnell nach außen. Ein Lichtstrahl erschien in seinen Händen. Versucht meinen azeblauen Fuchschieb, sagt der young man bedrohlich. Zwei Lichtstrahlen schossen auf die beiden Männer zu. Die Händen schrien vor Angst auf. Als sahen, dass die Murungbrüder weder sauber wirken noch sich verteidigen konnten. Die beiden jungen Männer gerierten in Panik, blickten sich verwirrt teilten sich dann in zwei Gruppen und flohen in die Mensch. Auf, rief der young man plötzlich. Der fliegend azeblau Fuchs teilte sich beim Ruff in der Luft in zwei Haften. Jeder der beiden jungen Männer kontrolliert ein Hafter den Handen und setzte die Verfolgung der beiden Teenager fort. Zufälliger kannte einer der jugendlichen Hanli als denjenigen den größten magischen Kraften unter den Händen und stürmte zu zogen vor, was Hanli erschreckte. Hanli hat nicht die Absicht einzugreifen, wusste, dass der young man, selbst wenn arrogant und leichtsinnig war, es nicht wagen wird, die Murungbrüder zu verletzen. Wird sie höchstens erschrecken, also war es am besten, sich nicht zu sagen. Außerdem war dieser young man ungewöhnlich gerissen und hat ganz offensichtlich vor, in als Schutzschild zu benutzen. Wollte seinem Gegner nicht nachgeben, also verschwand eine leichten Bewegung von der Stelle, woraufhin der young man aufsprang, wütend flügte und kein andermal hat, als weiter zu fliehen. Einem lauten Null bebte die Erde in die Richtung, in die ein anderer junger Mann geflohen war, dann wirbelt Storb auf, und das Flüchen eins Mannes war zu hören, was deutlich machte, dass jemand so unkluges wie Hanli als menschlicher Schutzschild benutzt worden war. Nachdem sich der Storb gelegt hat, erschien ein mehrere Meter hohes, halbmondformiges Mal an der gegenüberliegenden dicken Mauer. Dahinter lehnte ein kleiner, stammiger junger Mann von etwa 20 Jahren einer seltsamen Holzkrug auf dem Rücken an der Mauer und flügte laut. Hinter ihnen stand ein junger Mann namens Murung grinsend. Lou, was soll das? Hast du nicht bemerkt, dass noch andere hier sind? Warum greifst du so an? Willst du mich etwa auch umbringen? Fragte der klein, stammige young man ängstlich. Ultra Bruder Lou schnaubte und ignoriert die Frage des jungen Mannes. Stattdessen verfinstert sich sein Gesicht, und beherrschte den azeblauen Fuchs vollständig. Plötzlich beschleunigte den jungen Mann an Hanlis Seat zu verfolgen, offenbar der Absicht, ein Scram zu fügen. Halt ertönte ein Frauenstimme vom Himmel, und sofort schoss ein Lodensfeuer herab, verschlang den azeblauen Fuchs, der den jungen Mann verfolgt, bevor es sich in Flammen auflöst und verschwand. Wer hat meinen Zauber gebrochen? Der wütend young man, Lu Xing, blickte in den Himmel. Über allen erschien eine Frau in einem blauen Kleid, deren Gesicht so schon wie das eines himmlischen Wesens war. Schlank, in ein blaues Palastgewand gehüllt, trug sie ihr Haar zu einem eleganten dort hochgesteckt und umgab sich einer ätherischen, entrückten Aura. Also, Schwester Nei, ich habe mich schon gefragt, wer über solch machtig Magie verfügt, dacht Lu Xing, dessen anfänglicher Sohn sich beim Anblick der Frau in Blau augenblicklich wandelt. Wird unglaublich hofflich und kultiviert. Bruder Lou, konntest du mir bitte einen Gefallen tun und diesen Wettstreit binden? Fragte die Frau im blauen Kleid, trat auf ein magisches Artefakt und sagt gleichgültig, haha, wenn Schwester Nei solche Absichten hat, wird ich, den Bruder, natürlich nachkommen, der young man lächelt. Die Frau im blauen Kleid nickte und stieg, ein weiteres Wort zu. Sagen, vom Himmel herab, auf die Murungbrüder zuzugehen. Schwester Nei, du bist gerade noch rechtzeitig gekommen, sonst wäre es uns noch viel schlimmer ergangen, der young man, der dem Unglück so entkommen war, rannte freudigem Gesichtsausdruck auf die Frau im blauen Kleid zu. Noch jemand ist von der eingestürzten Erdwall und Hergerant, nach ihrer Rückkehr würdet über ihr Handeln nachdenken.
Solange nicht die Nunti Stufe der Technik erfolgreich erlernt hat, dürfte nicht nach draußen gehen, sagt die Frau Kuhl, ein Spur von Zorn oder Gefühlsregung. Die Brüder senkten daraufhin betrübt die Kopfe und nickten zustimmend. Nachdem sie sich die beiden Brüder gekümmert hat, wandte sich die Frau in Blau dem kleinen jungen Mann zu und lächelte plötzlich schwach, so dass allem sie Hirem für einen Moment erbleicht. Sie öffnet leicht die Lippen und sagt, Dank, ultra Brüder, für den Hilf. Wer meinem jüngeren Bruder Murung sonst etwas zugestoßen, hat ich mich vor an ihrer Sekte geschämt, nein, es ist nichts, der kleine junge Mann, geschmeichelt von ihrem besonderen Lächeln, kichert verlegen. Die Männer in Hirem, die seine Sonderbehandlung beobachteten, verfluchten insgeheim sein Pech und beruhten, nicht früher eingegriffen zu haben. Ihre neidischen Blicke schienen in tausend Stück zerreißen zu wollen. Der junge Mann mit dem Nachnamen Lou bemerkt dies, und sein Augen blitzten boshaft auf, doch verbog es schnell und bewahrt sein kultiviert Haltung. Außer der Frau neben ihm und Han Li, der in Kuhl von der Seat beobachtet, bemerkt niemand etwas Ungewöhnliches an ihm. Obwohl Schwester Chen als umwerfend Schönheit galt, wirkte sie im Vergleich zu der Frau mit dem Nachnamen Nyan bedeutend. Als die Frau in Blau Chien, alte Schwester Chen, aus Angst, Bruder Lou konnte versorgt sein, sofort zu ihm, legte den Arm und warf ihm einen feindseligen Blick zu. Die Frau in Blau spürte die bosen Absichten ihres Gegenübers, schenkte ihnen aber kein Beachtung. Während sie die Brüder wegführt, warf sie Han Li einen verstolinen Blick zu, und dann erregt ihr angenehm Stimme sein obwohl den magischen Kräfte betrachtlich sind, kann ich solche Taten nicht gut heiße. Ich hoff, dass sich der junge Bruder bis zu an seinem nächsten Treffen geendet hat. Han Li runzelt leicht die Stirn. Offenbar hat sie sein schnellen Ausweichmanöver genau beobachtet, was bei keinen guten Eindruck hinterlassen, sondern den ersten Eindruck legt sogar zerstört hat. Doch war kein Heiliger, so wissen, dass ausgenutzt wird, und sich dem nicht zu widersetzen, wer torigt güsen, nicht wahr? Dieser kleine junge Mann war nicht wirklich gutherzig, war hütner Lus Zielscheib und konnte jeden Moment das Interesse verlieren. Word die skone Frau in den Nochreichen können, dacht Han Li aus deinem Grund hat Han Li kein Vorlieb für temperabend skone Frauen, sondern fand angenehm Mädchen vielen sprechender. Kapitel 159, Himmlisch und irdisch spirituell Medizin. Nachdem Han Li sich entschieden hat, legte die Jade-Tafel beiseite und nahm die ander. Die Gesichtskorrekturpil war viel einfacher herzustellen als die Fundamentierungspil. Sie benötigt kein Wahres für ihre Verdelung, und die medizinischen Zutaten waren leicht zu finden, allesamt ganzig Sorten. Das Einzige, was ihn überraschte, war, dass dies Heilkrauter für die Gesichtskorrekturpil allesamt über 1000 Jahre alt sein mussten. Das war wörtlich, die noch nie von einer solchen Pil gehört hat. Schließlich waren 1000 Jahre alt spirituell Krauter für Kultivieren Schatze, warum also sollten sie für die Herstellung einer Gesichtskorrekturpil verschwendet werden, die keine Wirkung auf die Kultivierung hat? Es war kein Wunder, dass nur wenig in der Kultivierungswelt von der Gesichtskorrekturpil wussten. Dies war jedoch für Han Li überhaupt kein Problem, es dauert nur etwas länger. Deshalb beschloss sich später mit der Fundamentierungspil zu befassen und zunächst ein Charge Verjüngungspillen herzustellen, zu prüfen, ob die Methode korrekt war und ob sie das Aussehen einer Person am Zeitpunkt der Einnahme bewähren konnte. 6 oder 7 Tage später, als der Altmann in den 100-Krautergarten kam, die Medizin abzuholen, machte Han Li kein Geheimnis daraus und fragte direkt nach den 3 seltenen Krautern. Jademark, Purpurrot Affenblum, himmlisch Geisterfrucht. Der Altmann blinzelt, sein Augen verrenkten sich zu schlitzen. Hihi. Es scheint, mein Nef hat die Methode zur Herstellung der Fundamentierungspillen erforscht, deshalb fragte nach diesen 3 Hauptzutaten. Aber, Nef, willst du die Pillen wirklich immer noch selbst herstellen? Der Altmeister verzog die Lippen und warf Han Li einen Blick zu, der sagt, du kennst deinen Platz wirklich nicht, natürlich nicht. Ganz abgesehen von den 3 Hauptzutaten, von denen ich absolut nichts weiß. Why sollte ich dies 100 Jahre alten Hilfszutaten finden?
In diesem Garten ist das Altestkraut nur 100 Jahr alt Strachen Verwandlungskraut. Wie konnte ich unter diesen Umständen überhaupt daran denken, Pillen herzustellen? Hanli konnte unmöglich die Wahrheit sagen und wollte sein wird daher sorgfältig. Wenn du nicht vorhast, Pillen herzustellen, warum fragst du denn nach den drei seltenen Krauten? Ich habe es eilig und kein Zeit für ein Gespräch, der Altmann blickte streng und sprach am Schweif. Hanli hat die exzentrische Art dieses Meisters mal bereits erwartet und ließ sich daher sieht. Stattdessen lächelte und sagt, mir sind dies drei besonderen Krauter aufgefallen, ein Namen sind sehr ungewöhnlich, und ich habe noch nie jemanden über Aussehen oder Heilwirkung sprechen hören. Deshalb war ich neugierig und habe beiläufig nachgefragt. Noch rätselhafter ist, warum sich kein einzig Pflanz dieser drei seltenen Krauter in ihrem Garten befindet. Ihrem Wesen entsprechend sollten solche kostbaren Krauter in ihrem Garten angebot haben. Konnte es sein, dass die seltenen Krauter so schwer anzubauen sind, dass selbst es nicht schaffen? An Sinn, zweifeln etwa an meinen Fähigkeiten? Der Grund, warum sich kein davon in meinem Garten befindet, hat nichts mit meinen Fähigkeiten zu tun. Allen stehen auf natürlich Weise aus der spirituellen Energie von Himmel und Erde und wachsen von selbst. Wo sollte ich denn finden? Die Samen finden? Und selbst wenn ich finden, können aufgrund der extrem ungewöhnlichen Bedingungen, unter denen wachsen, nicht unter normalen Umständen gedeihen. Egal, weise sich bemühen, es ist zwecklos. Glauben etwa, ich würde es einfach so gehen lassen. Der Altmann, von Hanli provosiert, rief wütend, kein Samen? Wie ist das möglich? Hanli war überrascht. Zum PF, warum nicht? Sollte wissen, dass so etwas draußen fast ausgestorben ist. Aber es hat ein so groß Wirkung auf kultivierend. Wenn es kultivierbar wäre, hatten die großen unsterblichen Sekten es doch längst getan? Wie können zulassen, dass die Fundamentierungsspillen jetzt ja so abnehmen? Der Altmann funkelte Hanli wütenden. Hanli frostelt bei den Worten des anderen. Die Grünflüssigkeit beschleunigt zwar das Wachstum, aber wie sollen wachsen, wenn selbst die grundlegendsten Samen fällen? Gibt es wirklich keine Möglichkeit? Wenn es nichts anderes gibt, gehe ich erst einmal. Ich komme in 2 Monaten zurück, die Medizin zu holen. Der alte Onkel Ma bemerkt Hanlis seltsamen Gesichtsausdruck nicht und wollte sich gehen. Aber als Jahr kann dem Hauptbestandteil ein Charge Fundamentierungsspillen hergestellt werden. Woher kommt der? Wenn wie Onkel Senior sagt, unter so seltsamen Bedingungen wachsen, wie können wir denn ihren genauen Standort bestimmen? Plötzlich schoss Hanli ein Gedanke durch den Kopf, und dachten ein weiteres Problem. Wenn es kein Samen gibt, muss es doch trotzdem Sammlung geben. Also ist es immer noch möglich, zu kultivieren und zum Wachsen zu bringen, fragte hastig. Den Neugier scheint wirklich immens zu sein. Ich rate dir jedoch, diesen Gedanken aufzugeben, in dies gottverlassenen Gegenden zu reisen, dies drei seltenen Krauter zu suchen, ist Selbstmord. Der Altmann ging, sich Zudrehen, und sprach dies Wort kalt, bever einen weiteren Gedanken Davenflog. Hanli blieb lange Zeit wie versteinet stehen. Ich muss dies drei seltenen Krauter finden, selbst wenn es mir nicht sagen, kann ich nicht jemand anderen fragen. Hanli blickte zum Himmel auf, seufzt und murmelt leise vor sich hin. Hanli hielt sich seit 2 Jahren im Huangfengtal auf. Außer Onkel Ma kannte nur Verwalter und den Technikerlehrling Wu Feng. Verwalter war im Gerison und eigennutzig, Hanli miedin, daher suchte als erstes Bruder Wu Feng auf. Sollte dort kein Hinweis finden, musste zum Palast gehen und den gierigen alten Mann aufsuchen. War sich sicher, dass Wu Feng Bescheid wusste, fürchtet aber, dafür Geld ausgeben zu müssen. Als Hanli den Pavillon der Technikerlehrling für die Termstufen erreicht, erklärt Wu Feng gerade einigen Jungen Mannen einig Techniken der unteren Stufen. Nachdem Hanli gesehen hat, grüßte in nur kurz und ging seiner Arbeit nach. Hanli schenkte dem kein Beachtung. Wusste,
Das Wufong no seinen Pflichten nachging und nicht so behandelte. Wenn von Bruder wu sprach, empfand han li einen gewissen Respekt. Kapitel 160, Blutverbetin Prüfung. Als han li dies hort, was das sein Gegenüber es gut meinte, und konnte nur widerwilligem ein paar Wegen Wörtern antworten. Nach einigem Gespräch fragte schließlich nach dem Hauptbestandteil der Fundamentierungsspiel. Bruder han möchte den Ursprung von spirituellen Krauten wie Jadmark wissen, fragte Wufong überrascht. Genau, Bruder, du bist schon so lange in unserer Sekte, du musst viel wissen, fragte han li erwartungsvoll. Wufong überlegt kurz und sagt dann, natürlich weiß ich das, aber ich rate dir, diesen Plan aufzugeben. Dieser Ort ist nicht nur extrem gefährlich, sondern normalerweise auch zugänglich. Nur zu besonderen Zeiten und an besonderen Orten kann man in MIT Hilfe von erfahrenen Meistern betreten. Han li freut sich zunächst über diese Information, doch die folgenden wird ängstigten in und wären lasten in zu weiteren Fragen. Solche spirituellen Krauter wären in der Kultivierungswelt bereits sehr selten, an gewöhnlichen Orten praktisch nicht vorhanden. Derzeit wären sie nur noch in verbotienen Gebieten zu finden. Wenn ein Ort von Kultivierenden als verbotenes Gebiet bezeichnet wird, war naturgemäß extrem gefährlich und lag meist in abgelegenen und unwirtlichen Gegenden. Manche Ort wären Dämonenholen, die nur durch blutige Kämpfe zu erreichen wären, an der Bargen Uralty, verboten sauber, deren Durchbruch immens und Strengungen erfordert, überhaupt ein Chance auf Einlass zu haben. Die Sekte der Unsterblichen Kultivierung im Hoang-Phong-Tal in Vietnam nutzte die Pil der Fundamentbildung sieht Weilen Jaren als Hauptbestandteil. Sie stammte aus einem verbotenen Gebiet hinter ihrer Sekte, versiegelt durch einen Uralten sauber. Die dortigen verbotenen sauber waren extrem mächtig, und anfangs hatten sie MIT der Stock ihrer Sekte keine Hoffnung, das Gebiet zu öffnen. Doch irgendwie wurde es entdeckt. Diese verboten sauber schwagt sich al 5 Jahr für 5 TGB. Während diese Zeit konnten mehrere Kultivierend der Fundamentbildung gleichzeitig mächtig sauber wirken, das Siegel zu brechen und so vorübergehend einen Durchgang zu öffnen. Die Anzahl der Personen, die eintreten dürften, war jedoch begrenzt. Als der Durchgang erschien, versuchten all Kultivierenden einzutreten, und ein unerwartetes Ereignis ereinigt sich. Diejenigen, die das Stadium der Fundamentlegung erreicht hatten, wurden von einer seltsamen Barriere aufgehalten, während Jean im Stadium der Chiva-Vernährung ungehindert eintreten und ein Großmensch spiritueller Krauter sammeln konnten. Diese Entdeckung schockiert die gesamte Kultivierungswelt Vietnams. Daher entsandten die 7 großen Kultivierungssekten all 5 Jahre ein Gruppe von Schulen unterhalb des Stadiums der Fundamentlegung in das verboten Gebiet, spirituell Krauter zu sammeln, wobei die Pil der Fundamentlegung die wichtigste war. Anfangs konnten die Schüler der Kultivierungssekten ungestört Krauter sammeln und jeder seinem eigenen Weg nachgehen. Für diese Schüler war dies eine schwierige Situation. Das war gut so. Doch MIT den Jaren und der unermüdlichen solchen Sammlung wurden die Heilkrauter im verbotenen Gebiet allmählich knapp. Die Sekten begannen miteinander zu konkurrieren, und es kam zu heftigen Auseinandersetzungen. Wo Hunderten von Jahren verloren einige Schüler in diesen Konflikten sogar ihr Leben. Die Beteiligung von Menschenleben bracht die wahren Absichten der großen Sekten zum Vorschein, ein klarer Fall von Machtmissbrauch. Himmel und Erde waren unerbittlich, und die Jünger griffen zu Raub überfallen und trankten das verboten Gebiet im Blut. Seitdem gingen die Heilkrauter allmählich zernage, während der Konkurrenzkampf innerhalb des verbotenen Gebiets immer heftiger und blutiger wurde. Wo fast 100 Jahren überlebte aufgrund des grausamen Gemetzels nur ein Drittel der Jünger, die das verboten Gebiet überlebten, selbst unter den Leitjungen der verschiedenen Sekten gab es erheblich Verlust. Je mehr Jünger verschiedener Sekten in das verboten Gebiet, die sogenannte blutige Prüfung, gelockt wurden, desto mehr mieden es. Es gab sogar ein Zeit, die wollte aus Scham niemand mehr hineingehen. Sie dazu zu zwingen, kam natürlich nicht in Frage. Denn wenn ein Jünger nicht wirklich daran interessiert war, im verbotenen Gebiet nach Heilmitteln zu suchen, wurde die Prüfung nur halbherzig gen,
sich höchst wahrscheinlich agendwo verstecken und ruhig wiedergehen, wenn es so weit war. Solche Vorfall wären keine Seltenheit und erzernten die Oberen der dualen Sekten, doch sie wären machtlos, sie zu verhindern. Schließlich wollte niemand dorthin gehen, man selbst zwang sie in Gefahr, why konnte man sie also kritisieren? Daher benötigen die verschiedenen Sekten in Vietnam immer mehr spirituell Krauter, doch es gibt nur wenig Jünger, die bereit sind, das Risiko einzugehen. Die Sekten locken MIT großzügigen Belohnungen, Jünger für das Betreten verbotener Gebiet zu gewinnen, und die Belohnungen fallen noch höher aus, wenn sie dort spirituell Krauter bergen können. Betrachten wir nur einmal das Huangfengtal. Von Anfang an legte die Sekte fest, dass jeder Jünger, der sich registriert, als Ansporn einen mittelgradigen Geisterstein und ein spirituelles Artefakt erholt. Gelingt es ihnen jedoch tatsächlich, spirituell Krauter aus dem verboten Gebiet zu bergen, belohnt die Sekte sie großzügig, abhängig von Mensch und Qualität. Von Geistersteinen über magische Artefakte bis hin zu Elixieren war als notwendig vorhanden, und es gab sogar die extrem seltenen Fundamentierungsbillen der Sekte als Belohnung. Das reichte aus, selbst niedrigstufig Jünger bis zum Tod kämpfen zu lassen. Ein solch großzügig Belohnung lost zwar ein Welle von Anmeldungen in der Kultivierungssekte aus, doch dieser Zustand hielt nur zwei oder dreimal an, bevor wollige bebte. Die blutige Realität ließ die Jünger erkennen, dass selbst mit einer so großzügigen Belohnung kein Überlebenschance bestand. Denn unter dem Anreiz der Belohnung überlebte nur ein Drittel den Kampf im verbotenen Gebiet, und weniger als ein Viertel konnte nach Erhalt der Belohnung der blutigen verbotenen Prüfung entkommen. Unter den überlebenden Jüngern erhielten noch weniger die Elixier, die Mehrheit hat, abgesehen von schweren Verletzungen, absolut nichts davon, geschweige den Fundamentierungsbillen. Unter diesen Umständen fragte Han Li Wufeng nach dem Ursprung der Belohnung mit den Heilkrauten. Nachdem die Antwort des anderen gehört hat, empfand Han Li nur noch Frustration. Hat nicht erwartet, dass das Sammeln von Heilkrauten in ein verbotenes Gebiet führen, in erbitterte Kämpfe mit Jungen anderer Sekten verwickeln und in nur durch einen Sieg entkommen lassen wird. Zudem war die Überlebensrate unglaublich niedrig, weniger als ein Viertel der talentiert konnte dies blutverboten Prüfung überstehen. Die Gefahr war zu groß. War auch kein Meister, unter den niederen Jungen des Huangfengtals sollte nur zum mittleren Rang. Daher besaß weder tiefgreifend magisch Kräfte noch besonders mächtig sauber. Sich nur auf ein paar brauchbare magische Artefakte zu verlassen, war ein Zeichen geistiger Instabilität. Han Li glaubte daher unter keinen Umständen, zu den Überlebenden zu gehören. Wütend fragte Wufeng, warum können die unsterblichen Sekten ihr Jünger nicht besser regulieren und die Heilkraute gerecht verteilen? Man muss verstehen, dass sie all Fundamentierungsbillen herstellten, warum sollten sie sich gegeneinander wenden und ein solche Feindschaft schüren? Als Wufeng dies hört, antwortete mit einem bitteren Lächeln, jüngerer Bruder, du weißt es nicht. Selbst wenn wir gemeinsam die Fundamentierungsbillen herstellen, why werden sie unter den verschiedenen Sekten verteilt? Why können wir unter diesen Umständen verhindern, dass die Sekten verzweifeltem die spirituellen Krauter kämpfen? Han Li schwieg lange.